Hello everybody, my dear students, my dear bio buddies. Ela unnaru nana meerandaru? So a very good evening, all of you. Welcome to this one short session of transportation today. Okay, so I really hope that you all are doing amazing. Chala manchiga మీ ప్రీ ఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కోసం కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో లెట్ us begin this session. So welcome everybody. Hi Kaushik, hi Vamshi, hi Santosh Kumar, YouTuber, hello. Janu, hi Janu, how are you? So you are Ria's friend, right? Janu? Yes, hi Suha, hi Nagamani, hi Sai Charan, Manivardhan, hello Nana. Kaushik, ఈ ఇయర్ మార్క్స్ ఆ గ్రేడ్స్ ఆ మ్యామ్ ఒక వర్డ్ చెప్పండి ప్లీజ్. కౌశిక్, ఈ ఇయర్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేడ్స్ దాని మీద ఒక వీడియో పోతున్నాను వెరీ షార్ట్లీ. ఐల్ బి టెలింగ్ యూ దాట్. Okay, so all of you, welcome to this one short session. Ee roju we are going to study about our little heart, right? So this is one of my favorite topic in biology and I'm sure you all love this topic too. So let's begin. My heart gurunchi let's discuss quickly oka rapid revision and I'll be telling you important questions also. Ante మనం రివిజన్ చేసుకున్నప్పుడు వన్ షార్ట్ వెన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ అక్కడక్కడ ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ విచ్ వన్ ఇస్ గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్, దాన్ని మార్క్ చేసేయండి టెక్స్ట్ బుక్ లో. ఓకే, అండ్ పీడిఎఫ్ వచ్చేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటుంది. డూ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ బిగిన్ ఎవ్రీబడి. PDF petaledu nephron. Mahesh. Yes, Mahesh has been asking me about nephron PDF since a long time. Okay, Mahesh. Excretion one shot appudu nenu istanu. Okay. Enti Sunaina Ma'am kosam. What? Oh, singing. Who is singing here? Okay, chalo. So let's start. Ikkada student Nana. Transportation, first of all you all tell me what is transportation. మామూలుగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే మీరు ఈ వర్డ్ వింటారు కదా ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వాట్ యు యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చెప్పండి నాన్న ఫస్ట్. అదే నోబితా 1 వీక్ అవుతుంది సెషన్ చేస్తా అన్నాను కదా గ్రేడ్స్ అండ్ మార్క్స్ మీద. అది ఎందుకు చేయట్లే అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, so see mostly you will have let's see koncham information update aithane we can confirm it, right? Nobita, Nagamani went for AP. Nagamani AP students kuda idi vinochu, no problem at all. Concept is same only. Okay, ఓకే. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడం, ఆర్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ టు విజయవాడ వెళ్ళాలంటే మీకు ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియం కావాలన్నమాట. లేకపోతే మీరు ఏదైనా గిఫ్ట్ పంపించాలనుకుంటే దానికి ఒక కొరియర్ పర్సన్ దగ్గర మీరు వెళ్తారు కదా. సో హౌ దట్ కొరియర్ పర్సన్ విల్ బి సెండింగ్ యువర్ పార్సల్ యూజింగ్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీడియం, రైట్? సో మన బాడీలో కూడా అలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో విల్ సీ వాట్ ఈస్ దాట్. కానీ ఫస్ట్ ఒకసారి చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ చూద్దాం నాన్న. సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒక చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, ఆ చాప్టర్ లో సిలబస్ మ్యాపింగ్ అనేది చేసేయండి. సో దట్ యూ విల్ నో దాట్ ఓకే ఏమేమి చదువుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో, విచ్ టాపిక్స్ టు కవర్ అని మీకు తెలుస్తుంది. సో పల్స్ రేట్ అండ్ హార్ట్ బీట్ మధ్యలో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. స్టెథెస్కోప్ హూ ఇన్వెంటెడ్ స్టెథెస్కోప్? రెనే లెనెక్ సైంటిస్ట్ అని, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూ. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, సో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో 6 మార్క్ క్వశ్చన్ లో యూ విల్ బి గెటింగ్ వాట్ ఈస్ ది లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, సో ఫర్ 6 మార్క్స్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఏమో అది 8 మార్క్స్ కి దే కెన్ ఆస్క్ యూ, రైట్? నెక్స్ట్ బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి, ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. బ్లడ్ వెసల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్టరీస్ గురించి, వెయిన్స్ గురించి, ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, ఆర్టరీస్ వెయిన్స్ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి నాన్న, 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్, అవి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.
సర్క్యులేషన్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ అబౌట్ పల్మనరీ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్, అలాగే డబుల్ సర్క్యులేషన్, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, కార్డియాక్ సైకిల్, వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ సైకిల్, లింఫాటిక్ సిస్టమ్, అది కూడా ఒక చిన్న టాపిక్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ కాకుండా వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, అది ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. తర్వాత బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో 4 మార్క్స్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి రావచ్చు, లేకపోతే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ 4 మార్క్స్ యూ క్యాన్ గెట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. తర్వాత లాస్ట్ లో ఒక చిన్న టాపిక్ నానా, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో హౌ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్, అది కూడా లర్న్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, yes, Suha, Nobita, please try to understand that. Actually, once I get the proper information only, sariga notification okasari update aitene we can make a confirmation video on that. Okay, Nobita, but we'll soon be doing that. Okay, Nobita. Good evening, Vasavi. Hi, Vasavi. So, Vasavi, you are also Riya's friend. ఓకే, మణివర్ధన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, మన బాడీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ద్వారా అవుతుంది. ఓకే, మణివర్ధన్, రైట్. సో ఇప్పుడు యాజ్ మణివర్ధన్ సేస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఎస్, మన బాడీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ హెల్ప్ తోనే అవుతుంది. ఓకే, ఫైన్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాక్చువల్లీ మనకు ఎందుకు అవసరం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, Prakash. Okay, Prakash wants to travel from Hyderabad to Vijayawada, and Vijayawada lo he'll be meeting Manivardhan. Okay, for example. So Prakash emo Hyderabad nunchi Vijayawada ki వెళ్ళాలి అన్నమాట టు మీట్ మణివర్ధన్. అయితే ప్రకాష్ కి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది కావాలి కదా. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ లేకున్నా క్యాన్ ప్రకాష్ రియలీ ట్రావెల్ టు విజయవాడ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్? ఐదర్ బస్ యూజ్ చేసి, ఆర్ ట్రైన్, ఆర్ ఫ్లైట్, ఆర్ కార్, బై రోడ్, సమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ హీల్ బి యూజింగ్. ఓకే, అలాగే సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ సమ్ పార్సల్. ఓకే, మహేష్, రాస్తాను మహేష్, రాయనని చెప్పలేదు కదా, రాస్తాను నాన్న. ఓకే, నోబితా, అవును నాన్న, 28 నవంబర్కి లాస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది కదా, మళ్ళీ అది చేంజ్ చేశారు కదా, 28 నవంబర్ అప్డేట్. ఓకే, చేంజ్ చేసిన తర్వాత మొన్న డేట్ షీట్ రిలీజ్ అయింది కదా టీఎస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ది. ఆ డేట్ షీట్లో క్లారిఫికేషన్ అంటే సరిగా క్లారిఫికేషన్ లేదు నాన్న. సో వన్స్ దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ ఓన్లీ ఐ విల్ బి మేకింగ్ అ వీడియో. చెప్పాను కదా నోబితా, ప్లీజ్ డోంట్ వరీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఎస్, పార్సల్ ఏదైనా పంపించాలంటే వీ నీడ్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీడియం అన్నమాట. ఓకే, సో అలాగే మన బాడీలో if we need to like మన బాడీలో ఆల్సో there are some necessary materials. Our body will have some necessary materials or some waste materials which needs to be traveled. ఓకే, అంటే బాడీలో ఒక పార్ట్ నుంచి ఇంకొక పార్ట్ కి ట్రావెల్ అవ్వాలంటే ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది బాడీకి కావాలి, అంతే కదా. సో వాట్ ఆర్ ది నెసెసరీ మెటీరియల్స్? మన బాడీలో అసలు నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద నెసెసరీ మెటీరియల్స్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్? ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ అంటే ఎస్పెషలీ గ్లూకోజ్, వాటర్. సో ఇవన్నీ నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ట్రావెల్ అవ్వాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి. వేస్ట్ మెటీరియల్ దగ్గర వచ్చేసరికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి బాడీ అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్, రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఓకే, సో రిమూవల్ జరగాలంటే, కిడ్నీ దగ్గర వెళ్ళాలంటే దేర్ ఈస్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నీడెడ్, రైట్? సో ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ నెసెసరీ మెటీరియల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వీ నీడ్ అ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ బాడీ, రైట్? సుహా మ్యామ్, ఏపీ క్లాస్ 10th ఏపీ వాళ్ళకి చెప్తాను నానా. ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, పోస్ట్ మ్యాన్ లాగా. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అంటే బ్లడ్ ఈజ్ లైక్ అ పోస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, యూ కెన్ సే. ఓకే లక్ష్మీకాంత్, ఓకే చలో. సో ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో ఒక సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. అయితే ఆల్ ది ఆర్గానిజమ్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమా? కాదు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా ఒక యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, అది ఒక చాలా సింపుల్ ఆర్గానిజం. ఓకే, సో అమీబాలో సర్క్యులేషన్ సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారానే అయిపోతుంది. సపోజ్ హైడ్రా ఆర్ బటర్ఫ్లై ఆర్ ఫిష్, సో డిఫరెంట్ ఆర్గానిజం విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఆర్గానిజం విల్ హ్యావ్ అ వెరీ సింపుల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అలాగే కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజంలో ఒక కాంప్లెక్స్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, యాజ్ వి మూవ్ ఫ్రమ్ లోయర్ టు హయ్యర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫైలం డివిజన్ నేర్చుకున్నారు కదా 9th క్లాస్లో. ఓకే, సో ఫర్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ వీ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, రైట్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ ఆర్గానిజం ఆర్ హయ్యర్ ఆర్గానిజంలో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది బాగా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది. ఓకే, for example, human circulatory system, it has a heart, then blood vessels, then blood will be carrying the oxygen and nutrients. So enduku anta complex structure mana body lo? Can anybody tell me why we have a complex circulatory system for human beings? Good evening, Samiksha. Ma'am, monna ochindi tentative dates. Nobita, మొన్న టెంటేటివ్ 21st March నుంచి ఎగ్జామ్ అనేది టెంటేటివ్ డేట్సా నోబితా? ఓకే మ్యామ్, విల్ యూ టీచ్ ఫర్ ఓన్లీ టీఎస్? అయ్యో విఘ్నేశ్వరి, ఐల్ బి టీచింగ్ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. మొన్నటి వరకు ఏపీ స్టూడెంట్స్కి టీచ్ చేసినప్పుడు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇలానే అన్నారు. అందరికీ నాన్న ఇద్దరికి ఐల్ బి టీచింగ్, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు 2-3 daysలో ఐల్ బి స్టార్టింగ్ 1 shots ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. సైమల్టేనియస్లీ విల్ బి డూయింగ్ ఫర్ బోత్. ఓకే, Manivardhan, ma'am, is it possible to transport all the 3 types of materials through a single system? Which all the 3 types of material, Nana? Yes, Santosh Kumar. Yes, we miss. Chalo. So, human circulatory system lo, that is divided into 3 parts. We have to study about heart. Alage we have to see what are the blood vessels and then blood గురించి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హార్ట్ అంటే ఏంటి? హార్ట్ ఒక పంపింగ్ ఆర్గన్. మన బాడీలో హార్ట్ వచ్చేసి ఒక పంపింగ్ ఆర్గన్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మోటార్ పంప్ ఉంటుంది కదా, ఆ మోటార్ ఆన్ చేయగానే కింద సంప్ నుంచి వాటర్ అనేది పైన ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది? సో దట్ మోటార్ పంప్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పంప్ ఇస్ పంపింగ్ ద వాటర్. ఓకే, అలాగే మన బాడీలో కూడా అంత చిన్న మస్కులర్ ఆర్గన్ మన హార్ట్, దట్ ఈస్ పంపింగ్ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద ఆర్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ మన హార్ట్ సరిగా పని చేస్తుందా లేదా, సో దాట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై అవర్ హార్ట్ బీట్. ఓకే నోబితా, సరే నాన్న నోబితా, ఫైనల్ డేట్స్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ నా, అప్పుడు దే విల్ క్లారిఫై. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్, ఒక శాంపుల్ పేపర్ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు వన్స్ వీఆర్ కన్ఫర్మ్డ్ ఓన్లీ వీ కెన్ డూ ద వీడియోస్ నా. ఓకే నోబితా, హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. Kartikeya, ma'am, by simple diffusion, that is why a complex structure evolved. Yes, Nana, మన బాడీలో సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా పాసిబుల్ కాదు, అందుకే వీ హ్యావ్ అ కాంప్లెక్స్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఓకే, Manivardhan, solid, liquid, gases, ma'am, is it possible to transport all the 3 types of material through a single system? Yes, our blood is transporting glucose, our blood is transporting oxygen also, carbon dioxide also. Okay, so internal structure of heart. So this is the diagram given in your textbook. Okay, TS students, okay nimisham, I'll change the pen color. So internal structure of heart question, you can get it for 6 marks. Okay, essay question lo, and AP students they'll be getting for 8 marks, right? Yes, pen color changed. So this diagram Nana, internal structure of heart, very very important question. Chala sar nenu cheppanu, ఇది ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి మీరు. ఓకే, సో హౌ టు ప్రెజెంట్ దిస్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్ ఫర్ 6 marks. ఓకే, ఇది 8 marks లో కూడా రావచ్చు ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్, అండ్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 6 marks. 6 marks కోసం ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు, అండ్ ఇది ఒక గన్ షాట్ క్వశ్చన్. ఓకే, షార్ట్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ లో మీరు చేసేది ఏంటంటే, ఐ విల్ షో యూ అ పీడిఎఫ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద లైవ్, అండ్ ఎవరైతే లైవ్ తర్వాత కూడా చూస్తున్నారో,
ఇప్పుడు మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో ఒక లింక్ చూడండి, లేకపోతే లైవ్ లో ఉన్న వాళ్ళైతే లైవ్ చాట్ లోనే పైన ఒక లింక్ కనపడుతుందా? ఎస్, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఇప్పుడు ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ హౌ టు ఓపెన్ దట్. ఓకే, సో జస్ట్ ఓపెన్ అవర్ ఛానల్ Vedantu Telugu 8, 9, 10. Okay, and we'll go to this particular live which is going on now. Okay, చూడండి అన్న, ఇక్కడ Vedantu Telugu 8, 9, 10 ఓపెన్ చేయగానే this is the live session going on for us now. Come on, likes are so less, only 13 likes my dear students. Come on, like button ni కొంచెం blast చేసేయండి. Okay, blast the like button. And then here you see, so just video కింద description లో ఒక లింక్ ఉంటుందా, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ అని, క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ద PDF ఫర్ ది ఆన్సర్, explain the internal structure of heart. Very very important essay question. Okay, this is useful for both AP and TS. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు నేను నేర్పిస్తాను, హౌ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డ్రా దట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, అండ్ దెన్ స్ట్రక్చర్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే ఒక్కొక్క సైడ్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ జస్ట్ వన్స్ ట్రై టు ఓపెన్ దిస్ PDF. ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లోనే ఒక లింక్ కనపడుతుందా, యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్, క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్. లేకపోతే లైవ్ తర్వాత ఎవరైనా చూస్తారు కదా, మీరందరూ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ ఆన్సర్ ని ఓపెన్ చేసుకుంటారు. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది చూడండి, స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్, లేయర్స్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ అబౌట్ చేంబర్స్, 4 చేంబర్స్ గురించి రాసుకోవాలి. తర్వాత సెప్టా, వాట్ ఈస్ సెప్టా, వాల్వ్స్, వాట్ ఆర్ ద వాల్వ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. ఓకే, వెసల్స్ గురించి రాసుకోవాలి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వెసల్స్. సో అలానే ఆన్సర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మీరు అందరూ ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి PDF ని. PDF లింక్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ లెర్న్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ మీరు అక్కడి నుంచి లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దాట్ ఈస్ ద వే ద ఆన్సర్ షుడ్ బి ప్రెజెంటెడ్. ఓకే, సోషల్ క్లాస్, అవును వాసవి, నేను చూస్తాను సోషల్ క్లాస్. వాట్ హ్యాపెండ్, మేబీ టుమారో యూ విల్ హ్యావ్. Ma'am, what is the relationship between heartbeat and pulse rate? Very good question, Bindu. Heartbeat and pulse rate lo relationship ఏంటంటే number of heartbeat is equal to the pulse rate. Pulse rate ఇక్కడ చూస్తానన్న డాక్టర్స్, you might have seen when you visit a doctor, so they'll check the pulse rate here. ఆ pulse rate actually ఏంటంటే that is the heartbeat అన్నమాట. How much ever is your pulse rate, that will be equal to your heartbeat. ఇప్పుడు కూడా మీరు మీ పల్స్ రేట్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అందరూ పల్స్ రేట్ చెక్ చేస్తే కనుక వాట్ ఎవర్ వాల్యూ యు ఆర్ గెటింగ్, దట్ ఈస్ యువర్ హార్ట్ బీట్ అన్నమాట. క్లియర్ బిందు? ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ దిస్ ఆన్సర్, స్టార్ట్ రైటింగ్ దిస్ ఆన్సర్, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. సో లెట్స్ లెర్న్ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత విల్ సీ హౌ టు రైట్ ద పాయింట్స్. ఓకే, సైడ్ హెడింగ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, ప్రతి ఒక్క సైడ్ హెడింగ్ కోసం హౌ టు రైట్ ద పాయింట్స్ అని నేర్చుకుంటాము ఇప్పుడు. ఓకే, హార్ట్ ఈస్ పియర్ షేప్. ఎస్ మణివర్ధన్, ఇట్ ఈస్ పియర్ షేప్. పియర్ అనేది ఒక ఫ్రూట్, చూసారా మీరందరూ, తిన్నారా ఎప్పుడైనా? సో ఆ పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది హార్ట్. ఓకే, సాయి చరణ్, ఎస్, హాయ్ వర్ష. Tidding is back. Yes, let's try to learn. Ma'am, what are the pair of salivary glands present below the tongue? 3 pair of salivary glands, Nana. Parotid, mandibular, maxillary, submaxillary, avi. 3 pairs of salivary gland. Okay. Chalo. Samiksha, you are a new student. Okay, Samiksha, welcome to the session. Fine. So let's learn to draw this diagram now. Here first what you have to do is, just a minute, I'll show you how to draw the diagram. First అయితే ఒక పియర్ షేప్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, సో నేను జస్ట్ నార్మల్ టెక్నికల్ డయాగ్రామ్ మీకు నేర్పిస్తాను. యూ కెన్ డూ లిటిల్ మోడిఫికేషన్ అండ్ లిటిల్ బ్యూటిఫికేషన్ మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత వాట్ యూ కెన్ డూ హియర్ ఇస్, యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ దిస్ వే. దాన్ని 4 చేంబర్స్ గా డివైడ్ చేయండి. ఓకే,
So itla dotted lines you can draw. So these are the 4 chambers of the heart. So our heart, human heart lo how many chambers are there nana? 4 chambers are there. Okay, upper 2 chambers ni emantaru? Atrium or auricle. Okay, and the lower chambers are called ventricles. Lower chambers are called ventricles. So right side, left side, 2 ventricles will be there. So left ventricle and right ventricle. Idi LV left ventricle, RV right ventricle. Alage atrium kuda left side, right side. So this is RA right atrium and idi RV, sorry, idi R kadu, idi L. Okay. So LA left atrium and RV right ventricle. Oh, something went wrong here. Sorry for that. RA. Okay. So RA right atrium. Got it? Just a minute. Yes. So these are the 4 chambers present in our heart. 4 chambers kakuna. Next we have to draw the blood vessel. Okay. So dan kosam oka blue color use cheyandi nana. A blue color vessel you should start from RV. Okay. RV nunchi start cheyandi ante right ventricle. So right ventricle nunchi whichever blood vessel is arising, ఆ blood vessel పేరేంటి? ఆ blood vessel వచ్చేసి మనకు pulmonary artery. Okay. So this is the pulmonary artery branching for like both the sides. Okay. So this is pulmonary artery. Pulmonary artery ekkada start aitundi? RV lo, right ventricle lo. Okay. Next one you have to draw the vena cava. Okay, so vena cava వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ పైన. So this one is superior vena cava and ikkada inferior vena cava. Okay, superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava will collect blood from upper body parts and ikkada down part lo we have inferior vena cava that will collect blood from lower body parts. Okay, other than that we have pulmonary veins. So these are pulmonary veins. Okay, now let's use the red color. So exam lo meer em cheyochu ante camelin pencil color untayi kada nana, camelin pencil color lo red color and blue color, these 2 colors you please keep it in your pouch or pencil box. Okay, so light color crayons or sketch pen to draw cheste malli your answer sheet will be spoiled. Anduke you just have to use the red color or blue color pencil color anamata. Okay, ఆ pencil color ni use చేసుకొని light shaded color shading మీరు చేసుకోవచ్చు. Next one aorta. Okay, so aorta will start from the LV. LV అంటే left ventricle. So left ventricle నుంచి start అవుతుంది aorta. So it will move like this. Okay, so it is moving like this. So this is the aorta and ila. Okay, so aorta function ఏంటంటే this will send the blood to all parts of the body. Okay, it is pumping the blood to all parts of the body anamata. Got it? So that is aorta. ఇప్పుడు చూడండి ఇవి కాకుండా we have some valves anamata. So valves అంటే ఏంటి? What are the valves? Here we have one valve LA and LV మధ్యలో and ఇంకొకటి RA and RV మధ్యలో. So total 4 valves are there inside the heart. One more is at the origin of aorta. ఇప్పుడు అయోటా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఆర్వీలో పల్మనరీ ఆర్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్కడ కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ వన్ ఈస్ ద పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, ఇది ఏంటంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ. అలాగే ఇది ఉంది కదా రెడ్ కలర్ది, లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెసల్ ఇన్ అవర్ బాడీ, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆల్సో, అది వచ్చేసి అయోటా. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఈ వాల్వ్స్ అంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్వ్ పేరేంటి మీరే చెప్పండి. మ్యామ్ ఓన్లీ హార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దర్ ఈస్ నో అదర్ టాపిక్స్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్. ఎస్ సర్వేష్, ద పీడిఎఫ్ ఈస్ అబౌట్ హార్ట్ ఓన్లీ, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్. ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ మొత్తం నేను క్లాస్ తర్వాత ఐల్ గెట్ ఇట్ అప్లోడెడ్. ఓకే, మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నోట్స్ క్లాస్ తర్వాత అప్లోడ్ అవుతుంది. ఆ పీడిఎఫ్ లో హార్ట్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, హార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది కదా, అది ఎలా రాయాలని నేను రాసి ఇచ్చాను, అది చూసి మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేయండి, చదువుకోండి అక్కడి నుంచి. ఓకే, డి తేజ మ్యామ్ విచ్ వన్ ఇస్ బిగ్గర్, ఎల్వి, ఆర్వి, ఎల్ఏఆర్ఏ? డి తేజ, యాక్చువల్లీ వెంట్రికల్స్ విల్ బి బిగ్గర్ దాన్ ది ఏట్రియం అండ్ థిక్కర్ అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది నాన్న, బిగ్గర్ అనేది కాదు.
thicker, which is the thickest blood vessel. So LV will have the walls of LV will be the thickest. Enduko? Because LV is pumping blood to all parts of the body. Anduke walls of LV are thicker. Okay. హై ప్రెషర్తో బ్లడ్ మూవ్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోవాలని ఎల్వి వాల్స్ విల్ బి వెరీ థిక్ అనమాట. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్, ఎస్ లెఫ్ట్ సైడ్ మిస్టర్ సూజన్, వెరీ గుడ్. బైకస్పిడ్, ఎస్. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో బైకస్పిడ్ వాల్వ్ విల్ బి దేర్. రైట్ సైడ్లో దేర్ విల్ బి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, సో బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్ ఈస్ ద వీనా కావా. డౌన్ పార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా, ఇక్కడ అప్ పార్ట్ లో ఉంది కాబట్టి సుపీరియర్ వీనా కావా. ఓకే, సుపీరియర్ వీనా కావా. వాట్ ఆర్ దీస్? పల్మనరీ వెయిన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ పల్మనరీ వెయిన్స్. నెక్స్ట్ వన్, heart is protected by a layer called pericardium. Okay, so how the heart is protected? By pericardium. అది కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో డయాగ్రామ్, ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ ని మీరు కొంచెం బ్యూటిఫికేషన్ చేసి కొంచెం మోడిఫై చేసి కూడా డ్రా చేయొచ్చు. సో ఏమి రాకపోతే, అసలు డయాగ్రామ్ రాకపోతే అట్లీస్ట్ దిస్ వన్ యూ కెన్ డ్రా, యూ విల్ గెట్ మార్క్స్. లేబులింగ్ కరెక్ట్ గా ఉంటే మీకు మార్క్స్ వస్తుంది నాన్న. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ దేర్ ఆర్ బ్రాంచెస్ ఫర్ అయోటా. సో అయోటా విల్ బి డివైడెడ్ అప్పర్ బ్రాంచెస్. అప్పర్ బ్రాంచెస్ అంటే బ్లడ్ విల్ బి పంప్ టు ద అప్పర్ పార్ట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్, రైట్. వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఈ డయాగ్రామ్ ని మీరు ఫస్ట్ డ్రా చేసుకోవాలి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. మొత్తం డయాగ్రామ్ ని డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ అనేది చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, all chambers are same. Manivardhan, actually someone asked here the thickness. Okay, మనం థిక్నెస్ చూస్తే ఇప్పుడు ఏట్రియం థిక్నెస్ అండ్ వెంట్రికల్ థిక్నెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇప్పుడు వెంట్రికల్ ఉంది కదా, వెంట్రికల్ విల్ బి లిటిల్ థిక్కర్ అనమాట. వెంట్రికల్ వాల్ కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి బ్లడ్ అనేది పంప్ అవుతుంది కదా డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ కి. సో ప్రెషర్ విల్ బి హై. ఆ హై ప్రెషర్ ని టాలరేట్ చేయాలంటే, ఆ హై ప్రెషర్ ని తట్టుకోవాలంటే the walls of the ventricles are thicker అనమాట. ఓకే, మురళి ఏపీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను నాన్న. మొన్నటి వరకు ఏపీ వాళ్ళకే కదా క్లాస్ చెప్పాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ టీఎస్. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మళ్ళీ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ ఏపీ. ఓకే, బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఇద్దరికి చేస్తాం నాన్న, డోంట్ వరీ. మహేష్, ఆ క్వశ్చన్ రాలేదా? క్రేయాన్స్ పట్టుకొని వెళ్ళినావా? ఓకే మ్యామ్, ఎస్ విష్ణు, ఐఎమ్ గుడ్, హౌ ఆర్ యూ? వాల్వ్స్ ఏంటినని ఇప్పుడు చెప్తాను నాన్న, బిందు. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ క్లియర్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు క్లియర్ కదా. నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ దట్ హౌ టు రైట్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఆన్సర్ ని మనం ఎలా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ లో ఫస్ట్ అయితే మీరు స్ట్రక్చర్ ని డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్? సో హార్ట్ ఈస్ పియర్ షేప్డ్, that you write down. Okay, then it is protected by pericardium, adi మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి that it is protected by pericardium ani. Okay, then what else, what are the points you can write? Avunna Rehan, pericardial fluid also. Okay, for example, this is the heart and here we have the pericardium. Okay, so ఇది pericardium అనుకోండి. So pericardium and heart madhyalo there is a fluid. Okay, what is that fluid? Pericardial fluid. So what pericardial fluid is doing? Pericardial fluid will protect the heart from any mechanical injury, from any shock. So it is acting like a shock absorber, right? Which one? Pericardial fluid. Okay, tarvata structure ni explain chesin tarvata what you can do, you know, you can write about the chambers. So how many chambers are there in our heart? Total 4 chambers. 4 chambers pair raseyandi. Okay, RA RV ante right atrium right ventricle, alage LA LV left atrium and left ventricle. Okay, now the question is, you can mention ikkada point laga, why the heart is divided into 4 chambers? Asalu mana human body lo 4 chambered heart undadam avasaram emundi asalu. It could have been 2 chambers also na.
ఎందుకు 4 chambers? Do you know the answer for that? So first of all, why we have chambers? Heart లో chambers ఎందుకు ఉంటుంది? It can be one sac like structure, right? So why chambers are there? What is the significance of chamber? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వై 4 chambers? సరే chambers ఉన్నా పర్లేదు కానీ ఎందుకు 4 chambers ఎందుకు అని is a question here. Okay, who will tell me the answer for this one? Thank you, Samiksha. Start preparation for board exam. Yes, you have to start preparation for board exam. Mittu Muskan. Hi Mittu, how are you? Clear kada? Very good. You said you will attend class after. Okay, 9. Fine. Triangular shape. Avun Nana Mittu, you can also tell about the shape, triangular shape or pear shaped. Okay. Fine. Coming to this one, why there are chambers in our heart? So Vishnu is saying it helps to circulate the blood. Okay, for double circulation. Yes, Mr. Sujan, double circulation. But enduku double circulation enduku mana body lo double circulation lekapothe emaitundi? There can be single circulation also na. Two upper chambers are called atria and lower chambers are called ventricles. Yes, correct Bindu. Upper chambers danni manam atrium antunamu, lower chambers are called as ventricles. That is absolutely correct. But why we have 4 chambers? First let me tell you, yeah, Mr. Sujan, yes, hi Kiran. Rehan, because it is divided into, yes, to separate the oxygenated and deoxygenated. That's the right answer. Okay. Sarvesh, nutrition notes. Okay, Sarvesh, I'll update it. Okay. Now, look here everybody. Chambers are there na. Why we have chambers ante? To separate oxygenated blood from deoxygenated blood. Okay. Oxygenated and deoxygenated blood ante enti? Oxygenated blood ante blood which is rich in oxygen. Deoxygenated blood ante blood which is rich in carbon dioxide. So ee oxygenated blood and deoxygenated blood should not intermix with each other. That is the main problem. Okay. So anduke there are chambers. So if they ask you the question why we have chambers in our heart, daniki answer entante oxygenated blood and deoxygenated blood should not intermix. Adi intermix avakudadu annamata. Anduke we have chambers. Okay. But why we have 4 chambers? Daniki answer entante human body. Okay, human body or all the mammals or birds, apes, birds ante apes. Okay, so they have high energy needs. Okay, so human body, it has high energy needs just to maintain the temperature. It needs high energy. Okay, so high energy needs. Ipudu energy ekkadi nunchi ostadi? Energy kavalante body ki oxygen kavali, isn't it? Glucose, oxygen rendu kavali. Ipudu oxygen is transported by blood. Blood only is bringing the oxygen to each and every part of our body. Ante kada? So this adequate oxygen kosam, okay, just to have a supply of adequate oxygen in our body, we have 4 chambers. 4 chambered heart unde sariki there is one efficient supply of blood. ఇప్పుడు బ్లడ్ సరిగా సప్లై అయితే టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, అప్పుడు కదా మన బాడీకి ఆక్సిజన్ అనేది అడిక్వేట్ మాత్రలో దొరుకుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఎక్స్ట్రీమ్ పార్ట్స్ లో ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఆక్సిజన్ కావాలి. ఓకే, సెల్ కి ఆక్సిజన్ దొరుకుతూనే కదా సెల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ by respiration process, oxidation of glucose. Okay, that is the reason we have 4 chambers. అర్థమైందా? to have adequate supply of oxygen. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఎందుకు కావాలంటే ఫర్ టు మీట్ ద హై ఎనర్జీ నీడ్స్ ఆఫ్ mammals and birds etc. ఓకే, yes Muskan, intermixing కాకున్నా. మిట్టు Muskan, what was your name? I forgot. ఇంటర్మిక్సింగ్ కాకుండా డివైడ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ చేంబర్స్. 4 చేంబర్స్ ఎందుకంటే ఒక ఎఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ సప్లై కోసం, ఒక ఎఫిషియంట్ బ్లడ్ సప్లై కోసం వీ హ్యావ్ 4 చేంబర్స్. ఓకే, కార్తికేయ ma'am, how many blood vessels are attached to the heart? Yes, we will come to that point now. So chambers గురించి రాసిన తర్వాత you have to mention about septa. Okay, septa అంటే ఏంటి? Septa is the division between right side and left side of the heart. Okay,
So right side of the heart and left side of the heart is divided by a membrane called septa. Okay. Yes, Manivardhan, I am discussing that point. Next, అదే నాన్న. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లడ్ వెసల్స్. ఓకే, సో బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి మనం చూస్తే, సో మొత్తం బాడీలో వీ హ్యావ్ 3 types ఆఫ్ బ్లడ్ వెసల్స్: ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. ఓకే, సో ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. ఇప్పుడు హార్ట్ లో దేర్ ఈస్ వన్ ఆర్టరీ కాల్డ్ అయోటా, దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ. సో ఆర్టరీస్ ఫంక్షన్ ఏంటి, వెయిన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఆర్టరీ విల్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, అంటే హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ కి పంప్ చేయడం. వీనా కావా ఫంక్షన్ ఏంటి? సో వీనా కావా అంటే ఇట్ ఈస్ సప్లైయింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్, ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ బ్యాక్ టు ది హార్ట్. ఓకే, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసి it is bringing back to the heart. So that is the function of veins. Okay, so which is the artery which is arising from the heart? Aorta. And which is the vein which is coming to the heart? That is vena cava. Idi మీరు explain చేసుకోవాలి. Okay, కార్తికేయ. Yes, hi కార్తికేయ. Maybe by mistake miss అయింది నాన్న. What is your question? Ma'am, all subjects high weightage chapters. Mritika. Yes. Mritika will do that. High weightage chapters నేను చెప్తాను. మ్యామ్ టైం టేబుల్ షేర్ చేయండి. టైం టేబుల్ ఆల్రెడీ షేర్డ్, ఆ వీడియో ఒక 1-2 daysలో రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే మ్యామ్, కలర్ చేంజ్ అయింది. విచ్ వన్? ఓకే, సో బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి రాసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో రైట్ అబౌట్ దిస్ వన్. yes, so circulation of blood, how the blood is circulated. Okay, ekkadi nunchi blood circulation anedi start aitundi and where it is ending. For that we have to understand the circulation pathway or journey of blood. But before that, let us ma'am color change cheyandi. Which color change cheyalana? Okay, this one. సరే సో ఇక్కడ చూడండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు. సో బ్లడ్ వెసల్స్ ఆర్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 marks లో దిస్ క్వశ్చన్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నాన్న దిస్ వన్. సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆర్టరీస్ ఇట్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆర్టరీస్ పని ఏంటంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేయడం. వెయిన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేయడం. ఓకే, సో వెయిన్స్ విల్ యాక్చువల్లీ క్యారీ ద డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిచ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటే ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్. ఓకే, ఆర్టరీస్ వాల్స్ వచ్చేసి థిక్ అండ్ రిజిడ్ గా ఉంటుంది, కానీ వెయిన్స్ వాల్స్ విల్ బి థిన్నర్ అండ్ లెస్ మస్క్యులర్. ఎందుకు అలా? ఎందుకంటే ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ఫ్లో ఉంది కదా, అది ఒక హై ప్రెషర్ తో ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట. అంత హై ప్రెషర్ ని తట్టుకోవాలంటే ద ఆర్టరీస్ హ్యాస్ టు బి థిక్ అండ్ రిజిడ్. ఓకే, కానీ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది. సో అంత స్లో ప్రెషర్ లో ఆ వాల్స్ థిక్ లేకున్నా పర్లేదు, థిన్నర్ వాల్స్ కూడా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, arteries are located deep within the body. Okay, suppose here the arteries will be deep inside my hand, కానీ veins ఇట్లా పైన సర్ఫేస్ లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు బ్లూయిష్ కలర్, గ్రీనిష్ కలర్ మీకు కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ, this part also. Okay, so that you can see the veins actually, but arteries will be deep inside the body. Okay, మామూలుగా రిప్రజెంటేషన్ కోసం టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా వీడియోస్ లో, ఓకే, డయాగ్రామ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆర్టరీస్ ని రెడ్ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అలాగే వెయిన్స్ ని బ్లూ కలర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ హౌ ఇస్ ద బ్లడ్ ఫ్లో? బ్లడ్ ఫ్లో ఇన్ ఆర్టరీస్ ఇస్ వెరీ హై ప్రెషర్ తో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకు అంత హై ప్రెషర్ తో ఫ్లో అవుతుంది? బికాస్ ఒక చిన్న మస్కులర్ ఆర్గన్ హార్ట్, if it has to pump blood to different body parts, okay, whole body కి ఇట్లా బ్లడ్ పంప్ చేయాలంటే ప్రెషర్ అనేది కొంచెం హైగానే ఉండాలి కదా. ఓకే, కానీ వెయిన్స్ లో లో ప్రెషర్, బికాస్ అది జస్ట్ బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేస్తుంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్, దానికోసం హై ప్రెషర్ అవసరం లేదు. హౌ ఇస్ ద ల్యూమెన్? ల్యూమెన్ ఇస్ నారో ఇన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెరీ వైడ్ ఇన్ ద వెయిన్స్. వాల్వ్స్ గురించి వచ్చేసరికి వాల్వ్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఓకే, ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్, కానీ వెయిన్స్ విల్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఓకే, వెయిన్స్ లో వాల్వ్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్ నానా? ప్రియాంక,
Darshika, yes. Crystal, hello everyone. Nandu, hi Nandu. What happened? Ma'am, all subjects high weightage chapter. Mritika, all subject high weightage chapters మీద blueprint మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఒకసారి అందరు టీచర్స్ వీడియోస్ చేస్తారు నాన్న, డెఫినెట్లీ. ఓకే, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అయోటా. ఎస్ నాన్న, లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఈజ్ అయోటా. మ్యామ్, హెరిడిటీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చెప్పరా? చెప్తాను నాన్న అక్షర. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే 1 షార్ట్స్ వీ విల్ బి డూయింగ్. 1 షార్ట్స్ తర్వాత మనం చేసేది ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ప్రతి ఒక్క చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాము. ఓకే, భరత్ కుమార్, ఏపీకి జరుగుతుంది నాన్న, డోంట్ వరీ. మొహమ్మద్, వాట్ ఈస్ ల్యూమెన్? ఎస్, ల్యూమెన్ అంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ డ్రా అ సర్కిల్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ ఇట్లా చిన్నగా చేసేస్తే, సేమ్ డయామీటర్తో ఇఫ్ ఐ డ్రా అనదర్ సర్కిల్ అండ్ ఆ ఇన్నర్ సర్కిల్ సపోజ్ ఇలా ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే, సో ద థిక్నెస్ విల్ బి వెరీ హై హియర్ అండ్ ఈ సెంటర్లో ట్యూబ్ లైక్ పాత్వే ఉంది కదా, అది ఫర్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎనీ లిక్విడ్ ఆర్ బ్లడ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ సో వైడ్, ఎందుకంటే ఈ వాల్ ఇట్లా సన్నగా ఉండేసరికి. ఓకే, సో దిస్ ఇన్నర్ వన్ విల్ బి వెరీ వైడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ వైడ్ ల్యూమెన్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ నారో ల్యూమెన్, సన్నగా ఉంది కదా, థిక్నెస్ తక్కువ ఉంది, నారో ల్యూమెన్. ఓకే, సో ఆర్టరీ విల్ హ్యావ్ narrow lumen and veins will have wide lumen. That is the meaning of lumen. Okay na? మణివర్ధన్ చెప్తారు కదా, జేఈ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తారు నాన్న వేదాంతులో. ఓకే, దర్శిక, ఎస్. సో హియర్, can you answer this question? Which of the following does not have valves? ఇప్పుడు వాల్వ్స్ అనేది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్? ఓకే, హార్ట్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వన్. హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ వాల్వ్స్ ఆల్సో. సో వాట్ ఆర్ వాల్వ్స్? హౌ మెనీ వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ హార్ట్? డూ యూ నో దట్? సో అవర్ హార్ట్, ఇట్ హ్యాస్ 4 వాల్వ్స్. ఒకటేమో bicuspid valve, okay, which is present on the left side of the heart. Alage we have tricuspid valve, which is there on the right side of the heart. And then bicuspid ki oka nickname kuda untundi, mitral. Okay, mitral valve. Ipudu some of you will have 2 names na. Ala bicuspid valve ki there is mitral anedi inkoka peru. Then we have aortic valve and pulmonary valve. Total 4 valves are there in the heart. Okay. Ipudu why valves are needed? So లిసన్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ బ్లడ్ వెసల్. ఈ బ్లడ్ వెసల్లో బ్లడ్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కదా, ఒక్క డైరెక్షన్లో బ్లడ్ ఫ్లో అయిన తర్వాత అగైన్ ఇట్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. దర్ షుడ్ నాట్ బి ఎ రివర్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ది బ్లడ్. ఓకే, సో ఆ రివర్స్ ఫ్లోని స్టాప్ చేయడానికి, సి వెన్ ద బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్, దట్ అగైన్ షుడ్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. సో ఆ రివర్స్ ఫ్లోని స్టాప్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ valves in our heart or in our blood vessels. So which blood vessel will have valve and which blood vessel will not have valve? That is the question here. Come on. Ma'am, is there WBC blood in heart? Vishnu, WBC ante enti? Ipudu blood is like having different blood cells, RBC, WBC and platelets. So wherever this blood is there, heart lo unna, cells lo unna, any part of the body, blood always will have RBC, WBC, platelets with it. Okay, Vishnu, clear kada? Arteries, yes. Kartikeya, very good. Manivardhan, very good. Yes. Sujan, Mr. Sujan, that's right. Fatima, vein have valves. Yes, Fatima. So okay, does not have kada, does not have ante arteries will not have. So veins will have valve. Okay, enduku? Why valves are present only in veins? Why arteries will not have valves? Do you know the answer? Hello Shiva Kumar, how are you? Yes, Akshara, very good. Arteries will not have valves. That's right, Akshara. But why arteries will not have valves? What is the reason? Bindu, option D. Yes, Bindu, that's correct. Muskan, Dasari, hi. It's not that I'm not talking with you. Yes. Bharat Kumar.
బోన్ మ్యారోలో బ్లడ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే భరత్. ఓకే, సో వాల్వ్స్ వెయిన్స్ లో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వినండి. సపోజ్ ఇమాజిన్ చేయండి, దిస్ ఇస్ ది ఆర్టరీ. ఆర్టరీలో బ్లడ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఫ్లో అవుతుంది హై ప్రెషర్ తో. సో అంత హై ప్రెషర్ లో బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో వెన్ సంథింగ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ విత్ హై స్పీడ్, సో రివర్స్ ఫ్లో అనేది మోస్ట్లీ ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. అందుకే ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ హై ప్రెషర్ తో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి రివర్స్ ఫ్లో విల్ నాట్ బి దేర్. బట్ వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ అనేది చాలా స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ బ్లడ్ క్యాన్ కమ్ బ్యాక్. బ్లడ్ కొంచెం రివర్స్ డైరెక్షన్ లో కూడా రావచ్చు అని ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ వాల్వ్స్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ వెయిన్స్ లో valves will be there so that it can prevent the backward flow of blood. కానీ arteries లో what is the condition? arteries లో అంత ఫాస్ట్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది, రివర్స్ ఫ్లో అనేది జరగదు కాబట్టి valves are not there. clear? yes, మణివర్ధన్ కరెక్ట్. దాసరి అఫీషియల్ yes. మహాలక్ష్మి హాయ్ నాన్న. ఇప్పుడు ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ కాకుండా దేర్ ఈస్ అనదర్ బ్లడ్ వెసల్, అంటే ద జంక్షన్ బిట్వీన్ ఆర్టరీ అండ్ వెయిన్, అది వచ్చేసి క్యాపిలరీస్. ఇప్పుడు ఆర్టరీ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, సో ఆల్ ది ఆక్సిజన్ విల్ కమ్ టు ద టిష్యూ ఆర్ ద సెల్స్. అక్కడ టిష్యూ ఆర్ సెల్స్ విల్ టేక్ అప్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద వెయిన్స్. ఓకే, కానీ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మధ్యలో ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది? క్యాపిలరీస్ లోనే జరుగుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద connection between artery and vein, and it is very smallest, and there are many capillaries. okay, capillaries will be numerous, ante the number is very high. okay, so there are many capillaries. artery ante it carry oxygenated blood, veins ante it carry deoxygenated blood, capillaries vachesi junction between artery and vein anamata. okay, ఎస్ ముస్కాన్, అది కూడా రాయొచ్చు, గ్రావిటీ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే మ్యామ్, ప్లీజ్ కీప్ వీడియో ఆఫ్ బయో హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. డెఫినెట్లీ విష్ణు యూ నీడ్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ ఆఫ్ బయాలజీ అలాంగ్ విత్ ద బ్లూ ప్రింట్ డిస్కషన్ కదా, నేను చేస్తాను. ఓకే, లో బ్లడ్ ప్రెషర్ వెయిన్స్. ఎస్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, వెయిన్స్ అండ్ ఆర్టరీ మధ్యలో కనెక్షన్ వచ్చేసి క్యాపిలరీ. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా. నౌ వెయిన్స్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ విచ్ వన్? ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 3 ఆప్షన్స్. కెన్ యూ సే ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ వెయిన్స్? సో వెయిన్స్ విల్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? అండ్ అలాగే దీంతో పాటు ఆర్టరీస్ కూడా చెప్పేసేయండి. ఆర్టరీస్ విల్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు విచ్ పార్ట్? కెన్ యూ సే దాట్? yes, Vishnu, I'll do that video. okay, Mohammed, class duration it will be till 8 o'clock. okay, Satvik, so veins carry blood from different body parts to heart. yes, Mr. Sujan, very good. And lungs to body కాదు నాన్న, మణివర్ధన్, లంగ్స్ టు బాడీ కాదు. వెయిన్స్ చేసేది ఏంటంటే ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్ బ్యాక్ టు ది హార్ట్. ఓకే, సో బాడీ టు హార్ట్ వెయిన్స్, హార్ట్ టు బాడీ వచ్చేసి ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఆర్టరీ విల్ క్యారీ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్. ఓకే, now there is a topic called single circulation and double circulation, but before we understand that we should know how the blood flow is happening in the human heart. okay, సో హ్యూమన్ హార్ట్ లో సర్క్యులేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది? సో సర్క్యులేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. హ్యూమన్ హార్ట్ లో సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డబుల్ సర్క్యులేషన్, అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో వీ హ్యావ్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటే లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, అది పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూస్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, అది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అన్నమాట. ఓకే, so how exactly this circulation is happening? Let's see. For example,
to understand that, we have to see what is cardiac cycle. Okay, cardiac cycle ante journey of blood, how the blood is making its journey in the entire body. Okay, for example, ippudu new year ki meer ekkada tour lo veldam anukunte, you will pack your suitcase. Okay, suitcase lo you will keep your clothes, ఏదైనా యాక్సెసరీస్ ఉంటే అవన్నీ ప్యాక్ చేస్తారు కదా. అలాగే బ్లడ్ కూడా ఇప్పుడు ఒక టూర్ మీద వెళ్ళాలంటే ఇట్ విల్ ప్యాక్ ఇట్స్ సూట్ కేస్. ఓకే, సో సూట్ కేస్లో బ్లడ్ సూట్ కేస్లో ఏముంటుంది? ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. బ్లడ్ విల్ క్యారీ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్, మోస్ట్లీ గ్లూకోజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూద్దాం హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ సర్క్యులేషన్ అనేది హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో సీ హియర్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ వన్. చూడండి ఇక్కడ హార్ట్, ఒక చిన్న హార్ట్ ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, సో హార్ట్ అగైన్ is divided into 4 chambers. So what are the 4 chambers we have in our heart? We can write it as, this one is LA and this one LV. ikkademo RA and RV. Okay, 4 chambers. Then on the top you have to draw the lungs. Okay, so ila you can show the pair of lungs. అండ్ డౌన్ పార్ట్లో టిష్యూ అంటే డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి కదా సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ 3 లంగ్స్, హార్ట్ అండ్ టిష్యూ అంటే బాడీ పార్ట్స్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ అనేది జరగాలి. ఓకే, సో నా ఫస్ట్ వాట్ హ్యాపెన్, ఇది ఒక సైకిల్ కాబట్టి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ విల్ కమ్ టు ఎల్వి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎల్వి నుంచి ఇట్ విల్ గో టు LA, దెన్ LA నుంచి LV, left ventricle. From the left ventricle it will come like this through aorta and it will reach the tissues. Okay, tissue degara reach ainaka, so it is carrying all the oxygenated blood. Okay, so it is done by aorta. Ippudu from the LV, aorta will be arising and it will give the blood to all the cells or tissue of our body. Okay, next time aitundi, ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఫ్రమ్ ద టిష్యూ దేర్ ఈస్ అ బ్లడ్ వెసల్ విచ్ విల్ రీచ్ ది RA. ఓకే, సో టిష్యూ నుంచి మళ్ళీ ఒక బ్లడ్ వెసల్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్? వీనా కావా, అంటే లార్జెస్ట్ వెయిన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, వీనా కావా. ఓకే, సో అగైన్ ద బ్లడ్ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ వే. ఓకే, యూ కెన్ సీ ద arrow mark here and it will reach RA నుంచి it will go to RV and again from RV it goes back to the lungs. Okay, so this is how the circulation of blood happens. Okay, so it all started here from lungs to heart first, malli heart to, again it is going to different body parts. Okay, then from different body parts it is again going to back to the heart. ardhamainda? Till here you understood, right? So this is one cycle or circulation of blood. ikkada meer చూస్తే కనుక ఏం కనపడుతుంది మీకు? ఒక్కటే బ్లడ్. ఓకే, ద సేమ్ బ్లడ్ ఈస్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్. ఓకే, ఫస్ట్ లంగ్స్ టు హార్ట్, అగైన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్, అగైన్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్ అండ్ దెన్ హార్ట్ టు లంగ్స్. అంటే సేమ్ బ్లడ్ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ది హార్ట్ ట్వైస్ కదా, 2 times. అందుకే that is called as double circulation, because the same blood is crossing the heart twice. That is the reason it is called double circulation. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ అగైన్ ఇట్ has 2 phases. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి? బిట్వీన్ ది లంగ్స్. ఓకే, సో బిట్వీన్ ది లంగ్స్ అండ్ ది హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో జరిగేది సర్క్యులేషన్, దట్ ఈస్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో జరిగేది సర్క్యులేషన్, దట్ ఈస్ ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. One is pulmonary circulation, one is systemic circulation, right? So this complete journey of heart blood, okay, సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అంత టైం పడింది, మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి అంత టైం పడింది, కానీ హార్ట్కి జస్ట్ 0.8 సెకండ్ టైమే పడుతుందన్న ఫర్ దిస్ కంప్లీట్ సైకిల్. ఓకే, not even 1 second. So heart lo circulation, pumping of blood is so fast, you can imagine it. Okay, so this one cycle of blood circulation, that is one cardiac cycle. Okay, emantar dinni cardiac cycle, and one cardiac cycle, what is the time? 0.8 seconds. Clear everybody?
blood capillaries. Satvik Harvey, William Harvey, he has given about blood circulation and all, and he discovered it. సో ఈ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ గురించి కూడా నేను ఒక సెపరేట్ సెషన్లో మీరు అందరికీ చెప్తాను. ఓకే, సో చాప్టర్ వైజ్ సైంటిస్ట్ ఆల్సో వీ విల్ బి డిస్కసింగ్, రైట్? నవీన్, ఏపీ వాళ్ళకి హెరిడిటీ చాప్టర్ ఎప్పుడు? మోస్ట్లీ లైక్ probably like next week I'll be taking one shot of heredity for AP students and also our environment for AP students FA3 exam కోసం. సరేనా నవీన్? సో డోంట్ వరీ. ఓకే మ్యామ్, పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అండ్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ గురించి చెప్పలేదు మ్యామ్, అండ్ సైంటిస్ట్ గురించి చెప్పలేదు. పల్మనరీ సిస్టమిక్ గురించి ఇందాకే చెప్పాను కదా, అండ్ ఆల్ ది సైంటిస్ట్ ఒక సెపరేట్ సెషన్లో నేను చెప్తాను నాన్న. ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ ఆల్ ది సైంటిస్ట్ ఇంకొక సెపరేట్ సెషన్లో ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఓకే ఆలిక్య, lymphatic system. Yes, Niharika, I'll come to lymphatic system. So all of you understood now how is the blood traveling through throughout our body? How's the journey of blood? Okay, clear everybody? Reproduction chapter one shot. Yes, Mahalakshmi, it will be done. Okay, we are going in a sequence. Artery walls are very strong and elastic. Why, ma'am? Yes, Bindu, you only tell me. So why the walls of arteries are very thick? Okay, because see here, ipudu artery, suppose aorta is one artery. So this artery lo blood anedi high pressure to move aitundi. Okay, so blood flow in the arteries will be with high pressure. So anta high pressure ni tattukovalante, anta high pressure ni tolerate cheyalante, arteries will have thicker walls. Okay, the walls of arteries will be very thick. కానీ వెయిన్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? వెయిన్స్ ఇస్ జస్ట్ రిసీవింగ్ ద బ్లడ్, కలెక్టింగ్ ద బ్లడ్, బ్లడ్ కలెక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ బ్యాక్ టు ది హార్ట్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ వెయిన్స్. అందుకే అక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది, బ్లడ్ స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. సో అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి లెస్. అందుకే వాల్స్ థిన్ ఉన్న థిక్ ఉన్న దట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ డిఫరెన్స్. అందుకే veins will have thinner walls but arteries will have thicker walls. Okay, and elastic walls also. A pressure ni tolerate cheyalani, this is the built of arteries. Okay Bindu, clear? కార్తికేయ, టీఎస్ కి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ చెప్తాను నాన్న, అన్ని కవర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్లాస్ నిన్న చెప్పాను కదా, డిడ్ యూ ఆల్ సీ దట్ క్లాస్? ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వన్ షాట్ ఈస్ ఓవర్ ఫర్ అస్, అది మీరు ఒకసారి చూడండి. ఓకే, స్మిత మినీ క్రాఫ్ట్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్, క్యాన్ యూ గివ్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్? విష్ణు, ఓకే, కార్డియాక్ సైకిల్ మీద షార్ట్ ఆన్సర్ కావాలా? ఓకే, ఐ విల్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఫర్ యూ. ఓకే, నౌ క్యాన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? In which of the following arteries deoxygenated blood flows? అసలు ఏ arteries లో deoxygenated blood flow will be there? Yes. ఎందుకు నాన్న ఖుషి శర్మ a+b² ఎందుకు ఇప్పుడు? ఓకే మ్యామ్, కెన్ యూ గివ్ షార్ట్ ఆన్సర్? ఇస్తాను నాన్న, కార్డియాక్ సైకిల్ మీద షార్ట్ ఆన్సర్ కావాలి కదా విష్ణు, ఐ విల్ గివ్. ఓకే, డోంట్ వరీ. Smita Mini Crafts, ma'am, I have a great doubt. Yes, Smita, what is your great doubt? Please ask me your doubt. Yes, Lakshmikant, FA3, AP students ki FA3 exam undi kada. In that you will have our environment and heredity chapter. So I'll complete those two chapters for AP students. Okay. మీకు పార్ట్స్ లో కావాలా, వన్ షాట్ కావాలా, మీరు చెప్పండి. I'll complete both the chapters. So ఇక్కడ which of the following arteries will have deoxygenated blood? Okay, actually ikkada problem entante, whatever arteries you have, okay, so all the arteries will have oxygenated blood. Okay, oxygenated blood will flow through arteries, but there is one artery in which deoxygenated blood flows, and artery pair vachesi pulmonary artery. Okay, so what kind of blood will be flowing in pulmonary artery? Deoxygenated blood. Okay,
అలాగే there is one actually మామూలుగా all the veins they will be carrying carbon dioxide rich blood or deoxygenated blood. కానీ ఒక్క vein దాని పేరు వచ్చేసి pulmonary vein. ఓకే, సో that pulmonary vein will be carrying oxygenated blood అన్నమాట. అది ఒక ఎక్సెప్షన్. ఓకే, pulmonary artery and pulmonary veins, these are the exceptions, right? Yes, Manivardhan, pulmonary artery. Answer this one. Which feature of the heart prevents intermixing of oxygenated and deoxygenated blood? ఇప్పుడు మన హార్ట్ లో oxygenated and deoxygenated blood should not intermix. దాని కోసం there is one feature. What is that? So intermixing is prevented by chambers or valves or septum or both A and C. What is the correct answer? Ma'am, part wise kavali. Okay, Lakshmikant. Heredity and our environment. Our environment is a small chapter. One class lo aipotundi. Heredity parts lo cheptanu kavalante. Okay. Smita, in Telegram I didn't find your account, ma'am. Auna. So you can just search with this name Sunaina_S or Sunaina@Vedantu. You will find my ID. లేకపోతే యూ జస్ట్ జాయిన్ అవర్ ఛానల్ 8, 9, 10 వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. ఆ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వగానే అక్కడ మెంబర్స్ సెట్టింగ్స్లో మీరు వెళ్ళి మెంబర్స్లో చూస్తే సో యూ విల్ సీ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ అడ్మిన్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు కదా, ఆల్ ద టీచర్స్ ఆర్ ది అడ్మిన్స్. సో అక్కడ అడ్మిన్స్లో యూ కెన్ ఫైండ్ మై నేమ్, అలా కూడా యూ కెన్ సర్చ్ ఇట్. ఓకే స్మిత, క్లియర్? And yes, you can also contact me on Instagram also. Instagram ID మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే you can just write biobuddies_Vedantu or you can join our channel's Instagram page. మన ఛానల్కి కూడా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉంది కదా, వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ ఛానల్లో మేము ఫాలోయర్స్ విల్ బి దేర్ నా, అక్కడ మీరు యూ కెన్ ఫైండ్ ఆల్ ద టీచర్స్ నేమ్స్. ప్రతి ఒక్క టీచర్ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దెమ్ త్రూ Instagram also. Okay, fine. Smita, hope it is clear now. You will find me. Okay, ma'am, AP students ki meere cheppara cheptanu nana. Sugna Rao. Smita, ma'am, it is not coming. Why nana? It will come. You will find it. Okay, Telegram lo easily you can find me. Okay, fine. ఇన్స్టాగ్రామ్ లేని వాళ్ళు శాంతి, యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. దట్స్ ఆల్. టెలిగ్రామ్లో మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, చలో. సో హియర్ రిలాక్స్డ్ హార్ట్ కండిషన్ చూడండి, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ది కాంట్రాక్టెడ్ కండిషన్. ఓకే, సో రిలాక్స్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది హార్ట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై ద హార్ట్ ఈస్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ రిలాక్సింగ్? ఇప్పుడు సపోజ్ ఇమాజిన్ దిస్ ఈస్ ది హార్ట్. So heart is contracting so that blood can be pumped to different body parts. Okay, heart is relaxing eppudu when it has to fill the blood. Ippudu heart lo blood fill aitundi kada, appudu heart relax aitadi. Heart ippudu contract eppudu aitadi, aa blood if pump chesinappudu. Okay, aithe heart muscles when it is contracting, that condition is called as systole. Okay, and when the heart is relaxing, that condition is called as diastole. Okay, so systole and diastole. So heart contract అయినప్పుడు systole అనేది కండిషన్ పేరు. అప్పుడు ఒక ప్రెషర్ అనేది ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది కదా, సో దట్ ఈస్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. అలానే హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. సో ఆబ్వియస్లీ హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ప్రెషర్ విల్ బి హై, అందుకే దట్ ఈస్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రెషర్? సిస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, ఇప్పుడు హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ విల్ బి హై దాన్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్, అంతే కదా. సో దిస్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే, సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై diastolic pressure. Okay, so how much is the systolic pressure? 120. Diastolic pressure is 80. Obviously contract అయినప్పుడు pressure will be high, అందుకే 120. Relax అయినప్పుడు pressure కొంచెం లోగానే ఉంటది కదా, అందుకే 80. Okay, so systolic pressure by diastolic pressure is nothing but blood pressure or BP. Clear?
Ma'am, what is the most abundant plant pigment in the world? Plant pigment is chlorophyll only, na? Shanti, yes. Explore with me. What is the role of capillaries? Capillaries will help in exchange of the gases. ఇప్పుడు arteries carrying oxygenated blood. అది tissue కి supply అయింది. మళ్ళీ tissues will take the oxygen and they will release carbon dioxide. So ఆ carbon dioxide will be carried by veins. అయితే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో ఒక జంక్షన్ లాగా ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా ఫామ్ అయింది కదా, దట్ ఈస్ ద క్యాపిలరీస్. సో దే ఆర్ హెల్పింగ్ ఇన్ దట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ది. ఓకే, స్మిత, యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఇట్ స్టిల్. ఓకే, can you try with this username @ okay, Sunaina _Vedantu. Now you try with this, Smita, you will find it. Okay, so Smita, just try with this @ Sunaina _Vedantu. Try this one. Okay, this is the username. Chalo. Ma'am, all these chambers are similar in size. No. Ventricles will be little larger and thicker also. Ventricles are thicker. Okay. Plant pigments, we have like plastids are there, Nana. Chlorophyll, xanthophyll. Okay. Like chloroplast, chromoplast, leucoplast, ivanni, they give colors. So chromoplast ante that give color to the flower. Leucoplast ante white color, it will give color to the roots. Chloroplast ante in the leaf it will be present. Sarena Kartikeya? Which Veda? Hi Veda, good evening. Samiksha, Insta ID. You can just try Vedantu BioBuddies _Vedantu. Try this one. No, ma'am, I could not find. Still, you could not find. No, you will find it actually, Smita. Okay, I don't know why you are not able to find. You do one thing, Smita. At least you join the Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel. Okay, so Telegram channel ki oka separate chat box kuda untundi. Akkada you can ask any student, they'll help you with my ID. Or every day, and I'll be sharing the class session schedule kada. అక్కడైనా నా పేరు వస్తుంది. ఓకే, లేకపోతే కమెంట్స్లో ఐ విల్ బి గివింగ్ సమ్ కమెంట్స్ సమ్ టైమ్స్, దేర్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫైండ్ మై నేమ్. క్లియర్? సో ఫైన్. సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్, హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు సిస్టోల్, హార్ట్ రిలాక్స్ అయినప్పుడు డయాస్టోల్. సో సిస్టోల్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే బ్లడ్ని పంప్ చేయడానికి, డయాస్టోల్ ఎందుకు హ్యాపెనింగ్ అంటే హార్ట్లో బ్లడ్ ఫిల్ అవ్వడానికి డయాస్టోల్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. Normal pressure for systole is 120 mmHg and normal pressure for diastole is 80 mmHg. So 120 by 80 mmHg, this is the systolic pressure by diastolic pressure, which is the normal BP of our body, blood pressure. Okay, ఒకవేళ ఈ 120 వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే కింద డినామినేటర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్, అంటే హై బీపీ. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్. Sometimes the 120 value will decrease, 80 value will decrease. That is hypotension. Okay. So hypotension ante low BP. Okay. Good evening, Bhagyashri. How are you? Chalo. No, ma'am. Smita, still you could not find the Telegram ID. So students, you should help Smita Mini Crafts to find the Telegram ID, because meer andar nato connect ayyaru Telegram lo, and that is only the ID of mine. Okay, so you can just type Sunaina S, you will find the name. Otherwise you simply join the Telegram group of our channel. In that channel, once you join, you can find me. Okay, ma'am, the lumen size is bigger in vein when compared to artery. Yes, Nana, lumen size will be wider in vein and it will be narrow in arteries. Okay, so arteries, what it is doing, it is pumping the blood to different body parts. Okay, so tell me why the lumen is narrow in arteries. Yes, Bhagyashri can help you find the ID.
Yes, Manivardhan, you have asked, na? See, blood pressure will be very high, na? So arteries have narrow lumen to help maintain the pressure of blood moving through the body. Okay. Anduke, let me tell you, suppose this is artery. Okay, Manivardhan, listen. Ipudu ee artery lo blood pressure will be very high. Anta high pressure ni tolerate cheyalante the wall has to be thicker. ఓకే సో ఆర్టరీస్ వాల్ వచ్చేసి ఇట్లా థిక్గా ఉండాలి కదా అంత థిక్ వాల్ ఉంటేనే ఓకే దాట్ కెన్ టాలరేట్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇప్పుడు వాల్ థిక్గా అయితే ల్యూమెన్ విల్ ఆటోమేటికలీ బీ నారోనా ఓకే గాట్ ఇట్ ద ఆన్సర్ నౌ మణివర్ధన్ కానీ వెయిన్స్లో ఏమవుతుంది సపోజ్ వెయిన్స్లో వాల్స్ విల్ బి థిన్నర్ వాల్స్ సరిపోతుంది సో వాల్స్ థిన్నర్గా ఉంటే ఇక్కడ ల్యూమెన్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ వైడర్ veins లో ఓకే మనీ గుడ్ ఈవినింగ్ జగదీశ్వరి ఓకే మణివర్ధన్ ఐ హోప్ దిస్ డౌట్ ఈస్ క్లియర్ శ్రీ రేణుక హాయ్ న్యూ స్టూడెంట్ హాయ్ శ్రీ రేణుక హౌ ఆర్ యూ సో ఇక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒక 4 మార్క్ క్వశ్చన్ వెరీ స్మాల్ క్వశ్చన్ అన్న మనకు ఇక్కడ 4 మార్క్స్ లో అడిగేది బ్లడ్ ప్రెషర్ గురించి సో ఫస్ట్ అయితే మీరు బ్లడ్ ప్రెషర్ ని డిఫైన్ చేసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ బీపీ వాట్ ఈస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈస్ బీపీ 120/80 mmHg సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ వెన్ బ్లడ్ ఫోర్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ వెంట్రికల్స్ అది సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ కదా సో హార్ట్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అప్పుడు సిస్టోల్ అంటారు ఆ కండిషన్ని అండ్ అప్పుడు సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ విల్ బి దేర్ హార్ట్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుంది అప్పుడు డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ అన్నమాట ఓకే సో సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ బై డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ దట్ ఈస్ మెజర్డ్ బై స్పిగ్మోమానోమీటర్ సో డివైస్ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు కదా స్పిగ్మోమానోమీటర్ హాస్పిటల్స్లో ఎస్ so sphygmomanometer is the device used to measure BP or blood pressure okay green color cloth they will wrap it around your arm and stethoscope ni use chesi blood pressure ni study chestaru kada observe chestaru doctors okay so that is sphygmomanometer the instrument used to measure blood pressure Jagadishwari also new student. Welcome Nana. All the new students welcome to the sessions and మీరందరూ ఈ సెషన్ లో ఉన్న పీడిఎఫ్ ని ఖచ్చితంగా డౌన్లోడ్ చేయండి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే పీడిఎఫ్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు కానీ ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ పైన కూడా ఒక లింక్ కనపడుతుందా సో దాట్ లింక్ ఈస్ ఫర్ ది ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ ని మీరు ఎలా రాయాలి సో నేను ఆన్సర్ ని రాసి మీకు ఇచ్చాను దట్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ది ఆన్సర్ ఓకే అట్లా సైడ్ హెడింగ్స్ పెట్టుకొని ఎలా మీరు హైలైట్ చేసుకోవాలి ఓకే హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ అక్కడ ఉంది నాన్న ఆ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్స్ విల్ బి అవైలబుల్ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ యూటిలైజ్ దెమ్ ఓకే ఆల్ ద న్యూ స్టూడెంట్స్ స్మిత మినీ క్రాఫ్ట్స్ మ్యామ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అంతే నాన్న సునైనా ఎస్ ఆర్ @Sunaina_Vedantu if you type you will find my name in Telegram okay బిందు ఎస్ ఈ లెసన్ నోట్స్ ఇప్పుడు ఈ సెషన్ అయిపోతుంది కదా సెషన్ తర్వాత నేను అప్లోడ్ చేపిస్తాను ఓకే ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్ కి ముందు ఒక మ్యారథాన్ చేయండి ఎస్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్ విశ్వనాథ్ రెడ్డి ఓకే ఎగ్జామ్ కి ముందు మ్యారథాన్ ఎలాగో ఉంటుంది నాన్న మనకు ఓకే పల్స్ రేట్ ఈక్వల్స్ టు డాష్ హార్ట్ బీట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ ఆర్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్ సో ఇప్పుడు మన బాడీలో పల్స్ రేట్ ఉంటుంది కదా ఆ పల్స్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ లైక్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇప్పుడు పల్స్ రేట్ ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు డాక్టర్స్ సో ఇది ఎందుకు చెక్ చేస్తారు యూ ఆల్ కెన్ చెక్ యువర్ పల్స్ రేట్ అండ్ యూ కెన్ టెల్ మీ ద నంబర్ ఆల్సో 1 minute కి వాట్ ఈస్ యువర్ పల్స్ రేట్ ఓకే సమీక్ష మ్యామ్ టెల్ యువర్ ఐడి you can just find with this name Nana Samiksha Sunaina_S or you just try with this user ID okay @Sunaina_Vedantu okay so then you will find my ID on Telegram Instagram lo biobuddies_Vedantu మీరు టైప్ చేస్తే you can find me Shweta Reddy yes who is Shweta Reddy Telegram లో మెసేజ్ వచ్చేసింది రైట్
Okay, ma'am, why artery walls are very strong and elastic? Manivardhan, arteries walls anta strong and elastic ga enduku untundi ante to tolerate the high pressure. Okay, so high pressure ni tattukovalante arteries wall వచ్చేసి it should be very thick అన్నమాట. ఓకే, స్మితా రెడ్డి, ఫైనలీ యూ ఫౌండ్ మీ, వెరీ గుడ్. సో ఎప్పటి నుంచి పాపం ట్రై చేస్తుంది. సో షీ ఫైనలీ గాట్ ద టెలిగ్రామ్ ఐడి. ఓకే, సో సమీక్ష, యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ ఇట్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. So you can connect with all the teachers through Telegram or Instagram. Okay, so pulse rate here is equal to heartbeat. Okay, so mana body lo unna pulse rate is actually equal to our heartbeat anamata. Sarena? Hi Madan, you got 49 out of 50. Thigmotropism అడిగినప్పుడు థిగ్మోనాస్టిజం రాసి వచ్చావా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం మదన్, బట్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ గెట్ 50 by 50. ఓకే, fine. So all our old students, they are getting very good marks, and all the new joiners, I hope you will also be getting good marks. Okay, so videos మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో, కజిన్స్తో, మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టుగెదర్ యూ కెన్ వాచ్ ది లైవ్ సెషన్స్. ఓకే, ఏపీ వాళ్ళకి చెప్తాను నాన్న, సాయి తేజస్విని, ఇది కూడా ఏపీ స్టూడెంట్ వినొచ్చు, కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మనకు ఇక్కడ లింఫ్ అండ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ లింఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, లింఫ్ అంటే ఏంటి అండ్ హౌ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఈస్ బిల్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఇప్పుడు బ్లడ్, వై బ్లడ్ ఈస్ దేర్? ఓకే, బ్లడ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాట్? So transportation of oxygen, either transportation of oxygen or transportation of nutrients. Okay, so nutrients and oxygen ni transport cheyadaniki blood is there. So transport cheyadaniki ante ekkadiki transport cheyali? So the blood vessel will carry the blood to each and every tissue or cell. Okay, so blood vessel lo blood will be carried in the blood vessel only kada. So blood vessel will have oxygen, carbon dioxide, nutrients. అవన్నీ బ్లడ్ వెసల్ నుంచి బయటికి వస్తేనే కదా all the cells will get the nutrients. Yes, so when the blood is coming out, actually plasma ఒకటే బయటికి వస్తుంది. RBC will not come out. RBC అక్కడ లోపలే ఉంటుంది, బ్లడ్ వెసల్లోనే. సో ప్లాస్మా is coming out, WBC also. సో ప్లాస్మా బయటికి వచ్చినప్పుడు plasma will give the nutrients. Suppose oxygen supply cheyalante, plasma will give the oxygen to each and every cell. So prati oka cell ki oxygen supply chesin tarvata blood has to go back to its home. Okay, malli blood return povali kada. So adi return vellinappudu, okay, 100% plasma will not go back. Got my point? When the plasma is going back after the supply of nutrients or oxygen, 100% plasma return velladu annamata. So some amount of plasma will remain in the tissue lone agipotundi, and that is the lymph. Okay, tissue fluid or lymph, adi oka lymphatic system laga tayaraindi. Okay, so malli okasari cheptanu, vinandi. Okay, Smita Reddy, sure, no problem. Shweta Reddy is your sister. Ma'am, today is my birthday. Hi, Bindu. Okay, Bindu, your birthday. Happy birthday, Nana. God bless you. Okay, so ikkada blood will carry nutrients and oxygen. So, nutrients and oxygen ni carry చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క సెల్ కి ఆ న్యూట్రియంట్స్ అనేది రావాలి కదా. ఓకే, సో బ్లడ్ వెసల్ నుంచి ప్లాస్మా ఇట్లా బయటికి వస్తుంది. ఎందుకు బయటికి వస్తుంది? ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ ని సప్లై చేయడానికి. ఓకే, సప్లైయింగ్ టు వేర్? టు ఆల్ ద సెల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సెల్స్ అనుకోండి. సో ప్రతి ఒక్క సెల్ కి సప్లై చేయడానికి ప్లాస్మా ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, సో దిస్ ప్లాస్మా ఆఫ్టర్ ఇట్ గివ్ ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్, ఆ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ఇట్స్ మెయిన్ ప్లేస్. ఓకే, టు ద బ్లడ్ వెసల్. ప్లాస్మా ఇప్పుడు రిటర్న్ పోవాలి కదా. రిటర్న్ వెళ్ళినప్పుడు 100% రిటర్న్, ఇట్ వోంట్ బి గోయింగ్ బ్యాక్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్లాస్మా విల్ రిమైన్ ఇన్ ద టిష్యూ. ఆ ప్లాస్మాని టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అనేది అంటున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ a name is given for that tissue fluid, that is lymph. ఓకే, సో ఆ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ కి లింఫ్ అనేది పేరు పెట్టారు.
సో ఇది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ వాట్ ఎవర్ విల్ బి దేర్ దాన్ని డ్రైనేజ్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే. హైపర్ టెన్షన్ సమీక్ష, హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ. ఇప్పుడు 120/80 వాల్యూ ఉంది కదా, ఒకవేళ న్యూమరేటర్ అండ్ డినోమినేటర్ ఇఫ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్, so that is hypertension. 120/80 number if it is decreased, then that is hypotension. Okay, TS and AP pre-finals లో 9th కి మర్చిపోతే ఎలా మ్యామ్? అయ్యో అశ్విత్, అలా ఏం కాదు నాన్న. Pre-finals లో we will not forget the 9th class students. We will definitely have one shots for 9th students also. Okay, chalo. So lymph will be similar to blood kaadu. So lymph lo RBC will not be there, but it will have WBC, and blood is red in color but lymph is pale yellow in color, కొంచెం లైట్ yellowish color లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే lymph లో RBC will not be there. RBC absent అయ్యేసరికి lymph is not red in color. Okay, got it? So lymph is finally all the lymphatic system that will connect with the veins. ఓకే, ఏదైతే ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది కదా బాడీ టిష్యూస్ లో, సో దాట్ ఈస్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లాగా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ఒక డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఆల్ ద ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ విల్ బి గివెన్ బ్యాక్ టు ద వెయిన్స్ అగైన్. ఓకే, ఏపీ హెరిడిటీ, ఎస్ నాన్న, ఏపీ హెరిడిటీ ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేశాను. నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే మదన్. సమీక్ష చెప్పాను కదా, హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అది హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎడిమా. ఇప్పుడు whenever we are discussing about the lymph, there is a word called edema. Okay, yes, why you people are distracting Nana? Concentrate here. So likes are also very less today. What happened to your energy? Come on, hit the like button. Like button ni koncham blast cheseddama. Yes, give me the attendance. A class join aitarante you can hit the like button, and then that is like attendance, like end of the live session నాకు తెలుస్తుంది how many of you attended అని. మ్యామ్ FA3 ప్రిపరేషన్ కోసం మ్యామ్, ఎస్ అశ్విత్, FA3 ప్రిపరేషన్ ఆల్సో వీ విల్ బి డూయింగ్ ఫర్ ఏపీ కదా FA3. సో ఎడిమా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు టిష్యూలో వాట్ ఎవర్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ దేర్ నా, దాట్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్ ఒక ప్లేస్లో జమ అయిపోతే, ఒక ప్లేస్లో అక్యుములేట్ అయితే దాన్ని ఎడిమా అంటారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు పెద్దవాళ్ళు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కార్లో ఆర్ బస్లో ఇట్లా ఒక్క పొజిషన్లో కూర్చుంటారు కదా ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్, అప్పుడు వాళ్ళ కాలు ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది. ఓకే, సో ఎందుకు ఆ స్వెల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది? అగైన్ ఆఫ్టర్ ది ట్రావెల్ ఇంట్లో వాళ్ళు పడుకుంటే లేకపోతే కొంచెం ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ ఉంటే మళ్ళీ దట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ పొజిషన్. కానీ ఎందుకు అట్లా అయింది అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడిమా. ఓకే, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ టిష్యూస్లో జమ అయిపోతుంది కదా, అది ఎడిమా, అండ్ దానివల్ల స్వెల్లింగ్ అనేది ఇస్ ద సిమ్టమ్ అనమాట. ఓకే, ఎడిమాకి సిమ్టమ్ ఏంటంటే స్వెల్లింగ్. సో హౌ ఎడిమా క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్ అని ఒక ప్రికాషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఎడిమా క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై లో సాల్ట్ ఇంటేక్. ఓకే, then the people suffering with edema, they can use support stocking వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెగ్ ఎలివేషన్. ఓకే, పడుకున్నప్పుడు కాలు కొంచెం ఇట్లా ఎలివేట్ చేసి పడుకోవాలి. ఎలివేట్ ఎలా చేయాలంటే కాలు కింద పిల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ఏదో ఒక సపోర్ట్ పెట్టుకొని కాల్ని కొంచెం ఇట్లా ఎలివేట్ చేసి పడుకుంటే ఎడిమా విల్ బి ప్రివెంటెడ్. ఓకే, అండ్ ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ షుడ్ బి దేర్. ఎడిమా ప్రివెంట్ చేయాలంటే ఫిజికల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఒక్క ప్లేస్లో ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ దే షుడ్ నాట్ సిట్, కొంచెం మూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి. అప్పుడు విత్ ఆల్ దిస్ ప్రికాషన్స్ ఎడిమా క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్. ఒక ప్రికాషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు. డయాబెటీస్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు, ఎడిమాని ఎలా ప్రివెంట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే దే ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ అబౌట్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, హై బీపీ. మణివర్ధన్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ మణివర్ధన్. TB motivation, what are enzymes secreted by duodenum? Kartikeya, duodenum will not secrete any enzyme, but
ఇప్పుడు లివర్ నుంచి బైల్ జ్యూస్ అండ్ ప్యాన్క్రియాస్ నుంచి ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ దే విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద డియోడినమ్. ఓకే, సో డియోడినంలో ఇప్పుడు ప్యాన్క్రియాటిక్ జ్యూస్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా, లైపేజ్, అమైలేజ్ అండ్ ట్రిప్సిన్, దోస్ థింగ్స్ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఇన్ టు ద డియోడినమ్. ఓకే కార్తికేయ, ఓకేనా? చలో next topic. Yes, we missed this topic kada. This was about double circulation and single circulation ki difference anamata. Okay, so ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, డబుల్ సర్క్యులేషన్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. సో లెట్స్ సీ దట్ వన్స్. సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? సో ద సర్క్యులేషన్ బిట్వీన్ ద లంగ్స్ అండ్ ది హార్ట్. ఇప్పుడు లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో ఒక సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది, అలాగే హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో ఒకసారి సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలో సేమ్ బ్లడ్ ఇస్ క్రాసింగ్ ది హార్ట్ ట్వైస్. ఓకే, అందుకే దాన్ని డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటారు, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ బ్లడ్ విల్ రీచ్ హార్ట్, అగైన్ ఫ్రమ్ హార్ట్ ఇట్ విల్ గో టు బాడీ పార్ట్స్, again from all body parts it will come back to the heart, and then finally it goes to the lungs. Okay, so ila oka cycle 2 times the blood is circulating twice, adi double circulation. Double circulation lo 2 phases are there, one is pulmonary circulation, another one is systemic circulation, right? Single circulation, double circulation madhyalo difference adugute em rastarante, blood flows through the heart only once. Double circulation lo entante blood flows through the heart twice. Okay, హార్ట్ ఈస్ 2 chambered. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఆర్గానిజం లో హార్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి 2 chambered. డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో ఇట్ విల్ బి 4 chambered. ఓకే, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ లెస్ ఎఫిషియంట్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఎగ్జాంపుల్ ఫిషెస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింగిల్, అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ హ్యూమన్స్. ఓకే, ఎస్ మణివర్ధన్, ఎంజైమ్ టేబుల్ నేర్చుకోమన్నాను కదా. ఎంజైమ్ కాదు, వైటమిన్ టేబుల్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ద వైటమిన్ టేబుల్? మీరు అందరూ ప్రామిస్ చేస్తారు నేర్చుకుంటారని. ఓకే, సో ఒక హోంవర్క్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ డే దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, వైటమిన్ టేబుల్లో ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్లో వైటమిన్ టేబుల్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో దాంట్లో ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ డిసీజెస్ డ్యూ టు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ లర్న్ దాట్. మణివర్ధన్, యూ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇట్, వెరీ గుడ్. సమీక్ష, హైపర్ టెన్షన్ చెప్పాను కదా నాన్న, చాలాసార్లు చెప్పాను. హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీ, హై బ్లడ్ ప్రెషర్. ఓకే సమీక్ష, చలో. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. ఈ 2 క్వశ్చన్ అయిపోయింది కదా. ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దాం. Tissue fluid is also known as dash. What is the other name of tissue fluid? Come on, very easy, chota bacha question. Come on, tell me the answer for this. AP students, yes, AP ki kuda class untadi nana, don't worry. I am there for both AP and TS. Okay. So ikkada tissue fluid is also known as lymph. Tissue fluid ki inkoka పేరు ఏంటి? lymph. Okay. Yes, Pandu, Manivardhan, yes, lymph. Correct nana. Mahesh, Mittu Muskan, Sahasra, very good. Okay, tissue fluid ki inkoka పేరు వచ్చేసి lymph. And next let's move on to the next topic, that is blood clotting. Okay, so what is blood clotting? Let us see and try to understand blood clotting process ఎలా జరుగుతుంది మన బాడీలో. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరు చూసుంటారు, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్, ఇప్పుడు యువర్ ఏజ్ ఇస్ దాట్ ఓన్లీ, చాలాసార్లు దెబ్బ కూడా యుల్ బి ఇంజ్యూర్డ్, రైట్? సో ఇంజురీ అప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది. ఓకే, సో బ్లడ్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్. బ్లడ్ ఫ్లో అయినప్పుడు యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఒక 3 to 4 minutesలో 5 minutesలో ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. అసలు ఎలా అవుతుంది బ్లడ్ ఫ్లో స్టాప్? ఓకే, అక్కడ ఒక ఢక్కన్ లాగా, క్యాప్ లాగా సంథింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్, అండ్ దెన్ బ్లడ్ ఫ్లో విల్ స్టాప్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఓన్లీ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వెన్ ఎవర్ అవర్ బాడీ ఈజ్ ఇంజ్యూర్డ్, ఆ ఇంజురీ అప్పుడు వెంటనే ప్లేట్లెట్స్ అనేది ఒక బ్లడ్ సెల్. ఓకే, సో హౌ మెనీ బ్లడ్ సెల్స్ వీ హ్యావ్? బేసికలీ అవర్ బ్లడ్, ఇక్కడ చూడండి, అవర్ బ్లడ్
is divided into two components. Okay, one is plasma, another one is blood cells. Okay, so blood is divided into plasma and blood cells. ఇప్పుడు ఈ ప్లాస్మా ఉంది కదా, అది ఒక ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా. ఓకే, అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి సస్పెండెడ్ ఇన్ దాట్. ఓకే, సో ప్లాస్మా ఇట్లా లైట్ yellowish కలర్ లో ఉంటుంది, కానీ బ్లడ్ సెల్స్ అగైన్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్: ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, సో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి ఆఫ్ 3 టైప్స్: ఆర్బిసి, డబ్ల్యూబిసి, ప్లేట్లెట్స్. ఆర్బిసి అంటే రెడ్ కలర్ లో ఉంటుంది, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ ఇరైథ్రోసైట్స్. WBC అంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్ ఆర్ ల్యూకోసైట్. ప్లేట్లెట్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ ది థ్రాంబోసైట్స్. ఓకే, సో అమాంగ్ ఆల్ దీస్ బ్లడ్ సెల్స్ platelets is there na. So this platelets has a very important role in blood clotting. Ippudu whenever we are injured, ventane platelets will be taking one action. Okay, so what is that action? Platelets will release one enzyme called thrombokinase. Okay, so ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, మన బాడీలో బ్లీడింగ్ అనేది అవుతుంది కదా, ఆ బ్లీడింగ్ అప్పుడు ప్లేట్లెట్స్ వెంటనే ఒక ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ ఎంజైమ్ పేరేంటి? thrombokinase. Okay, so platelets will be releasing one enzyme called thrombokinase. Thrombokinase will convert prothrombin into thrombin. Okay, సో thrombokinase చేసేది ఇక్కడ పని ఏంటంటే ప్రోథ్రాంబిన్ సబ్స్టెన్స్ ని థ్రాంబిన్ గా కన్వర్ట్ చేయడం. దెన్ దిస్ థ్రాంబిన్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో థ్రాంబిన్ విల్ కన్వర్ట్ ఫైబ్రినోజెన్ ఇంటూ ఫైబ్రిన్. ఓకే, సో 2 equations, 2 steps happening in blood clotting. Very very important question for all the TA students, especially 4 mark లో repeated question ఇది. What explain blood clotting? Okay, so AP students ki blood clotting topic undi, kani 2 equations are not there, but TA students you have these 2 equations also. Okay, so platelets వెంటనే ఒక ఎంజైమ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ ఎంజైమ్ పేరు వచ్చేసి thrombokinase. Thrombokinase, what it is doing, it will break prothrombin into thrombin, and again this thrombin will break fibrinogen into fibrin. Okay, so these are the 2 steps of blood clotting. Okay, ఇప్పుడు ఫైబ్రిన్ అనేది ఫామ్ అయింది కదా, సో ఫైబ్రిన్ అంటే ఏంటి? అది ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఫైబ్రిన్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఇస్ లైక్ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో ఆ మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో, ఓకే, ఇట్లా నెట్వర్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో చిన్న చిన్న బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బి ఎంటాంగిల్డ్. ఓకే, అది ఆగిపోతుంది, స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది క్లాట్. గాట్ ఇట్? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై క్లాట్? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో yellowish straw colored fluid ఆఫ్టర్ క్లాట్ ఫార్, ఇప్పుడు క్లాట్ ఫార్మ్ అయింది, ఒక క్యాప్ లాగా అది ఫార్మ్ అయింది, అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ని స్టాప్ చేసేసింది. నౌ ద బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్లోయింగ్. ఓకే మ్యామ్, మీరు ఏమైనా నోట్స్ రాసుకుంటారా ఫర్ బయాలజీ? ఎక్కడన్నా నోట్స్ రాసేది నేను రాస్తే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఫర్ యూ. ఓకే, మహేష్, నోబితా మ్యామ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కోసం వచ్చే క్వశ్చన్స్ చెప్పరా? నందిని, గ్రాండ్ టెస్ట్ గురించి కదా. ఓకే, వీ నీడ్ టు సీ దట్ నాన్న. ఐ విల్ టెల్ ద టీమ్ టు అరేంజ్ క్లాసెస్ అకార్డింగ్ టు ద గ్రాండ్ టెస్ట్ syllabus. Okay, Dashiri, your ambition is to become a doctor. Very good, very good. So all the best for your future endeavors. So ఇక్కడ క్లాట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒక yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్, దాని చుట్టూ మీరు చూసుంటారు, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అయిన తర్వాత ఒక yellow కలర్ ఫ్లూయిడ్ కనపడుతుంది కదా. ఓకే, స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ లాగా. సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీరం. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాట్ అర్థమైంది కదా అందరికీ. సో బ్లడ్ క్లాట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లేట్లెట్స్ విల్ ప్లే అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, మణివర్ధన్, అఫ్ కోర్స్ బైపీసీ తీసుకున్నాను నాన్న, అందుకే కదా బయాలజీ. సమీక్ష, థ్యాంక్ యూ సమీక్ష ఫర్ దాట్. ఓకే మ్యామ్, మీరు ఎంపీసీ కాదు నాన్న, బైపీసీ స్టూడెంట్. మహేష్, ఓకే ఓకే మహేష్, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఎస్పెషల్లీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ని రాసిస్తాను. ఓకే, Nagesh, Shivratan, hi Shivratan, how are you? Yes, after a long time.
Okay. Vishnu ma'am, mission 600 this Sunday. Okay. Chalo. So listen everybody. Jagdishwari. Yes. ప్లేట్లెట్స్ మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే చాలా మంది టెన్షన్ పడతారు. ఇప్పుడు మీరు చూసి ఉంటారు మాన్సూన్ సీజన్లో వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ ఫీవర్ అందరికి లైక్ మెనీ పీపుల్ విల్ సఫర్ విత్ డెంగీ. సో డెంగీ ఫీవర్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్లేట్లెట్స్ నంబర్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వై ద ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్? ఓకే, డెంగ్యూ ఫీవర్లో అది ఒక సిమ్టమ్ అనమాట. కానీ డెంగ్యూ ఫీవర్లో ప్లేట్లెట్ డిక్రీజ్ అయితే అందరు ఇట్లా టెన్షన్ పడుతూనే ఉంటారు కదా. సో ప్లేట్లెట్స్ డిక్రీజ్ అయితే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ నుంచి బ్లీడింగ్ విల్ స్టార్ట్, గ్యాస్ట్రిక్ సిస్టమ్ మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ విల్ స్టార్ట్. మన స్కిన్ని కొంచెం ఇట్లా పట్టుకుంటే గట్టిగా కూడా రెడ్ కలర్ ర్యాష్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది. చిన్న దెబ్బ తాకిన హెవీ బ్లడ్ లాస్ ఉంటుంది. అందుకే ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోతే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ దాట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో అలాంటి కేసెస్లో లైక్ ప్లేట్లెట్స్ మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ నంబర్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. ఓకే, అందుకే వైటమిన్ కే ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వైటమిన్ కే ఒకవేళ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాబ్లమ్ విల్ బి సీన్ ఇన్ హ్యూమన్. ఓకే, సపోజ్ మామూలుగా అయితే 3 to 6 minutes పడుతుంది కదా బ్లడ్ క్లాటింగ్ కోసం. కానీ ఒకవేళ ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, సారీ వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి మన బాడీలో, అప్పుడు క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది. అంటే more than 10 minutes, more than 15 minutes అట్లా టైం పడుతుంది. ఓకే, సో అందుకే వైటమిన్ కే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ప్రాపర్ వైటమిన్ కే, ఓకే, డెఫిషియన్సీ లేకున్నా, సో మీరందరూ ఆకుకూర తినాలి బాగా, గ్రీన్ లిఫీ వెజిటబుల్స్ యూ షుడ్ కన్జ్యూమ్. ఓకే, 16,000 అయిందా? యూ ఆర్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఐసీయూ. ఎస్ సౌమ్య, ఇప్పుడు 20,000 బిలో అయింది అనుకోండి ప్లేట్లెట్స్, దట్స్ అ వెరీ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, జయశ్రీ, హౌ టు జాయిన్ ఇన్ వేదాంతు యాప్? You can simply open it and use it, Nana. For any courses, you can once call to the inquiry number and find it out. Sarina, Jayashri? Yes, Soumya. Ma'am, vitamin K deficiency, hemophilia. Kaad Nana, hemophilia is a different thing. That is a genetic disorder, okay? Hemophilia, genetic disorder, Nana, okay? Which will lead to clotting problem. Mahesh, okay. Mahesh, I'll try, Nana. I'll try to write the 8-mark questions and give you. Okay, it will take some time, but I'll try to write. Unknown boy. Okay, so Suresh, yes, hi. These are the two equations. Appudu chudandi Nana. Blood clotting process, either they'll ask in 4 marks. 4 marks lo adugutaru, lekapothe 2 marks lo ee 2 equations unnai kada manaku, prothrombin to thrombin in the presence of thrombokinase enzyme. ఇంకొక ఏంటంటే ఫైబ్రినోజెన్ టు ఫైబ్రిన్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ థ్రాంబిన్. దిస్ ఇస్ అనదర్ ఈక్వేషన్. సో దీస్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓన్లీ 2 marks లో ఈక్వేషన్స్ రాయమంటారు. ఓకే, ఎందుకు డాక్టర్ అవ్వలేదు? దట్స్ అ లాంగ్ స్టోరీ నాన్న. ఓకే మ్యామ్, ఏపీ వాళ్ళకి హెరిడిటీ లెసన్ చేయరా? చేస్తాను నాన్న, ఎందుకు చేయను? ఐ టీచ్ లైక్ దట్ లెసన్ సూన్, నెక్స్ట్ వీకే. ఓకే ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఆన్సర్ 4 marks కోసం ఆర్ 2 marks లో ఈక్వేషన్స్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ డౌన్. మంచిగా నేర్చుకోండి. ఓకే, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్? అసలు ఏ ఆర్గానిజం లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఓపెన్ టైప్ ఉంటుంది? అసలు మనకు ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇస్ క్లోజ్ టైప్ అన్నమాట. వై క్లోజ్ టైప్ అండ్ విచ్ యానిమల్ హ్యాస్ ఓపెన్ టైప్? కెన్ యూ టెల్ మీ? జగదీశ్వరి, థ్రాంబిన్ లోనే కదా? కాదు నాన్న, ఫస్ట్ థ్రాంబోకైనేస్ విల్ కన్వర్ట్ ప్రోథ్రాంబిన్ టు థ్రాంబిన్ అండ్ దెన్ ఈ థ్రాంబిన్ ఉంది కదా, థ్రాంబిన్ విల్ కన్వర్ట్ ఫైబ్రినోజెన్ టు ఫైబ్రిన్. అదే ఈక్వేషన్, సరేనా? విచ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్? ఎస్, ఆప్షన్ డి, శివరతన్. వెరీ గుడ్. సో ఆఫ్టర్ ఓకే, ఆప్షన్ డి, కాక్రోచ్. ఓకే, so are you sure cockroach has a open type of circulatory system? Yes, many fish kaadu nana, fish kaadu. Okay,
Cockroach ante which one? It arthropoda, insects. Okay, so insects will have open type of circulatory system or closed type of circulatory system ante ippudu blood will flow in blood vessel. Okay, blood వచ్చేసి blood vessel లోనే flow అవుతుంది, closed type అన్నమాట. ఇప్పుడు మన బాడీలో blood ఎక్కడ flow అవుతుంది? blood vessels లో. ఓకే, కానీ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో బ్లడ్ ఇట్లా ఓపెన్ గా బ్లడ్ వెసల్స్ లేకుండా ఇట్ విల్ బి సర్క్యులేటింగ్ త్రూ ది ఎంటైర్ బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ, ద వాల్వ్ ప్రెసెంట్ బిట్వీన్ రైట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ హార్ట్. సో హార్ట్ లో రైట్ సైడ్స్ ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇక్కడ, సో దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఇజంట్ ఇట్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ విచ్ ఈస్ ది వాల్వ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ బిట్వీన్ రైట్ ఆరికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో విచ్ ఈస్ ది వాల్వ్ ప్రెసెంట్. ఓకే, so what is the name of that? This one. Ma'am, after 10th your story time. Ippudu kaadu, ee roju kaadu, we will discuss that some other day. Okay, ma'am, can you pin 2 mark, 4 mark, 8 mark questions for board exams? Definitely Vishnu, we will be doing that. Okay, that's for sure, I'll do that. Okay, Samiksha, okay, thank you. Ma'am, I did not say like that way, Dashari. Okay, Chapan Nana, please tell me this one. Unknown boy. Yes, you can discuss your problem, no problem. So ikkada right auricle and right ventricle maddalo right side. Okay, so Mittu Muskan is giving the right answer. Very good, Mittu. So right side lo we have tricuspid valve, and left side lo we will have bicuspid valve. Bicuspid valve ante mitral valve. అలాగే రైట్ సైడ్ ఏముంటుంది మనకు? ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, విచ్ సెల్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ బిగిన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్? ఇప్పుడైతే మన బాడీలో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్, విచ్ సెల్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ will start that process? So how many cells are there? Blood cells ante we have RBC, then we have WBC, alage platelets. Okay, so these are the different types of blood cells, and RBC, WBC, platelets lo which one is helping in blood clotting? Yes, Vishnu, option B, WBC కాదు, WBC కాదు, ఇందాక కదా డిస్కస్ చేసుకున్నాము ప్లేట్లెట్స్ అని. how you are saying WBC? Lakshmikant, yes, option C, because platelets will help in blood clotting. సరేనా విష్ణు? ప్లీజ్ నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ, ఇది ప్లేట్లెట్స్. ఓకే, బ్లడ్ క్లాటింగ్ లో మనకు హెల్ప్ చేసే బ్లడ్ సెల్స్ వచ్చేసి ప్లేట్లెట్స్, రైట్? కెన్ యూ ఆన్సర్ దిస్ వన్? ద బ్లడ్ వెసల్స్ దట్ సప్లై బ్లడ్ టు ది హార్ట్. ఓకే, బ్లడ్ సప్లై టు ది హార్ట్. ఇప్పుడు హార్ట్ కి సప్లై చేసే బ్లడ్ వెసల్ ఏది? సో లిసన్, సో దిస్ ఇస్ ది హార్ట్. ఫ్రమ్ హార్ట్ టు బాడీ, ఇంకొకటేమో బాడీ టు హార్ట్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇస్ టు ది హార్ట్. ఓకే, టువర్డ్స్ ది హార్ట్. ఒకటేమో అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్. సో అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్ అంటే ఆర్టరీస్, అండ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్ అంటే దే ఆర్ ది వెయిన్స్. వెయిన్స్ విల్ క్యారీ ద బ్లడ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్. ఓకే, Shivratan, model paper starts class aయిందా? Model papers we are also going to start. Okay, so I'll be starting the model paper discussion. కానీ AP students, you have got the model papers. What about the TA students? Unknown boy, you can contact me Telegram lo lekapothe Instagram lo, you can contact me. Okay, so circulation of blood from heart to lungs is referred to as which circulation? Ippudu heart, and here we have lungs and then tissue. Okay, so double circulation ante two things, lungs and heart madhyalo oka circulation aitundi, ఇంకొకటి హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో ఇంకొక సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. లంగ్స్ అండ్ హార్ట్ మధ్యలో జరిగేది పల్మనరీ సర్క్యులేషన్, అండ్ హార్ట్ అండ్ టిష్యూ మధ్యలో జరిగేది సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్. సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి? సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు లంగ్స్. ఓకే, హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ మధ్యలో సర్క్యులేషన్ జరుగుతుంది కదా, సో దట్ ఈస్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్. ఓకే, ఆప్షన్ బి నాన్న, నాట్ డి. మాహి, ఎస్. Manivardhan, colleges for IIT. Colleges ante you are asking about inter colleges. Okay, Reddy Gari Abai, Alikya, right.
చలో సో నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్ చూసుకున్నాము. ఓకే, హ్యూమన్ బాడీలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లో దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అమీబాలో ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్, ప్రోటోజోవా, నిడేరియన్స్, ప్లాటీహెల్మింథిస్, nematohelminthes, annelida, arthropoda. So every phylum will have different type of circulatory system. So circulatory system lo evolution anedi jarigindi. So this is the homework for you today. సో మీరందరు చేసేది ఏంటంటే ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, ఈ లైవ్ చాట్ కాకుండా, ఓకే, లైవ్ చాట్ కాకుండా కమెంట్ బాక్స్ లో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో అమీబాలో హౌ ఇస్ ద సర్క్యులేషన్, ప్రోటోజోవాలో సర్క్యులేషన్, ఇవన్నీ రాసి హోంవర్క్ సబ్మిట్ చేయండి. ఆల్ రైట్, దెన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ యానిమల్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే డే టైంలో ఇట్ ఈస్ త్రూ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఆర్ టీపీ, నైట్ టైంలో ఇట్ ఈస్ త్రూ రూట్ ప్రెషర్ ఆర్ ఆర్పీ. ఓకే, so let's understand what is TP, what is RP, transpirational pull and root pressure. Okay, so T ante tellari, so anduke day time lo TP, ratri right, night time RP, ala gurtu pettukondi. Okay, Manivardhan, you are a JE aspirant, very good nana, all the best. CA students ki best college. ఒక పని చేద్దాం నాన్న, దీని మీద ఒక సెపరేట్ అందరు టీచర్స్ కలిసి ఒక కౌన్సిలింగ్ సెషన్. సో సచ్ సెషన్స్ విల్ బి డన్ సూన్ ఆఫ్టర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్. మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది కదా, విల్ బి డూయింగ్ సెషన్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో అప్పుడు వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్. మీకు కావాలంటే బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి ముందు కూడా మనం కండక్ట్ చేయవచ్చు. ఓకే, యూ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కాలేజెస్ ఫర్ CA అండ్ JE ప్రిపరేషన్. ఓకే, చలో సో మాహి, ఎస్, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అంటే ఏంటి, రూట్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి. సో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ నాన్న? సో వాట్స్ ద, ఓకే, ఐ జస్ట్ యూజ్ దిస్ స్లైడ్. అక్కడ స్లైడ్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్, వెన్ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్, వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్లోకేషన్, xylem, phloem అండ్ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏంటి, ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో కూడా ఒక ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎందుకు ఎసెన్షియల్, ఫస్ట్ మీరు అది చెప్పండి. ఓకే, సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ logo for AP. okay, koncham a slide I have missed it, so I am using this particular content. Okay, yes, come on. So plants lo kuda oka proper transportation system enduku untundi ante ipudu tall trees lo, okay, tall trees lo diffusion process dwara something from the down part it cannot go to the top part. అందుకే ప్లాంట్స్ లో కూడా ఒక ప్రాపర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ సిస్టమ్ ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ త్రూ xylem అండ్ phloem. సో xylem అండ్ phloem టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వాస్కులర్ బండల్ ఆర్ దాన్ని కండక్టివ్ టిష్యూ కూడా అంటారు. ఓకే, కండక్టివ్ టిష్యూ ఆర్ వాస్కులర్ బండల్. సో బోత్ xylem అండ్ phloem దే ఆర్ ది వాస్కులర్ బండల్. సో xylem helps in transportation of what and phloem helps in transportation of what? Can you tell me? Manivardhan, what's your brother's name? Okay, ma'am, quiz kuda kavala, sare. Lakshmikant, xylem helps in transportation of water and minerals. Okay, so xylem actually helping in transportation of water and mineral. Phloem is helping in the transportation of food ante ikkada glucose. Okay, plant lo edaito photosynthesis process dwara food preparation aitundi kada, that is transported through the phloem. Okay, ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ప్లాంట్స్ లో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎక్సెస్ వాటర్, ఆ ఎక్సెస్ వాటర్ ని రిమూవ్ చేయడానికి, ఓకే, దర్ ఇస్ అ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద లీవ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో లీవ్స్ లో స్టొమాటా ఉంటుంది కదా, త్రూ ద స్టొమాటా excess water will be lost and that process is called transpiration. Okay, how transpiration is happening? Through stomata. Okay,
సో ట్రాన్స్పిరేషన్కి అండ్ ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి సంబంధం ఏముంది అని అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై 2 methods, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అండ్ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ని వీ హ్యావ్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ అ షార్ట్ కట్ టీపీ అండ్ రూట్ ప్రెషర్ అంటే ఆర్పి. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారా వాటర్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ అవుట్ ది ప్లాంట్. How that is happening? Mahi, you want to become a dermatologist. Very good. Cardiologist. Okay, so many doctors in our batch. All the best everybody. So if you work hard, you will definitely become a doctor. So ikkada transpiration ante enti? Loss of water in the form of vapor through stomata. Okay, so transpiration అయినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see, this is a tree. Okay, so whenever with the help of sunlight, so all the excess water will be going out through transpiration, ante kada. So transpiration process ద్వారా water is going out through the leaves. అప్పుడు ఏమైతుంది, కింద నుంచి ఒక సక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ క్రియేట్ వెన్ ద వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టాప్ పార్ట్, ఓకే, ఆఫ్ ది ప్లాంట్. అప్పుడు ఏమైతుంది, కింద నుంచి ఒక సక్షన్ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దాట్ సక్షన్ ఫోర్స్ విల్ పుల్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది రూట్స్. ఓకే, సో ఆల్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ద రూట్స్ విల్ బి పుల్డ్ అప్వర్డ్. దాన్ని మనం ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అనేది అంటున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ రూట్స్ దగ్గర సాయిల్లో వాటర్ విల్ బి దేర్ నా. సో వెన్ వాటర్ ఈస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్, ఇప్పుడు లీవ్స్ త్రూ ఆల్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ బికాస్ సన్లైట్ ఈస్ దేర్. సో అక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల ఒక సక్షన్ ఫోర్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ సక్షన్ ఫోర్స్ విల్ పుల్ ది వాటర్ ఫ్రమ్ ది రూట్. Got it? And in that way water transportation will happen to all parts of the tree. Got it? Transpirational pull meaning enti ardhamainda? So this is happening in the daytime only. Why in the daytime? Because daytime lone kada we'll have the sunlight. Okay, so daytime lo whatever transpirational pull is happening, because of that water transportation anedi jarugutadi. Okay, once again I'll show you here. Suppose this is the tree. Okay, so daytime lo because of sunlight all the water will be evaporated through the process of transpiration. Okay, so upper part lo transpiration dwara water molecule it is going out through the stomata. So when water is removed continuously, so there is a suction created. Okay, so kinda soil lo there will be water, right? So that water will be pulled upward. అర్థమవుతుందా? సో ద వాటర్ విల్ బి పుల్డ్ అప్వర్డ్. దట్ ఈస్ ద సక్షన్ ఫోర్స్ క్రియేటెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ఆర్ టీపీ. అంటే జస్ట్ ఫర్ షార్ట్ ఫామ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టీపీ, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారానే వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ ఈస్ పుల్డ్ అప్వర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు ఆల్ ద ప్లాంట్ పార్ట్స్. ఓకే, కానీ ఇది డే టైంలోనే పాసిబుల్. నైట్ టైంలో ఎందుకు ఇది పాసిబుల్ లేదంటే బికాస్ సన్లైట్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద నైట్ టైం. గాట్ ఇట్? ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ అందరికీ అర్థమైందా? ఓకే మ్యామ్, can I get 560 plus by listening Vedantu class? Yes, Nana, you can get. You have to really work hard. You have to follow some guidance. Okay, practice some sample papers. Important questions ni cover cheyandi. That is the strategy. There should be a planned, disciplined plan anamata. Okay, aa plan unte meeru cheyagalugtaru. Definitely you can score. Okay. Lakshmikant, clear kada? Very good Lakshmikant. Chalo. So next one, so this is transpirational pull. Transpirational pull ela create ayindi? Because of this suction. Because of the suction there was a pull from the soil. Okay, whatever water is there in the soil, adi pulled upwards. Okay, endukante continuously plants upper part nunchi water going out. ఆ వాటర్ గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక సక్షన్ పుల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దానివల్ల దాని ద్వారా వాటర్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. ఓకే, సో
So this is what is transpirational pull, very very important. Din kosam you should know what is transpiration. Transpiration emantaru definition you should learn, and ఇది రాసిన తర్వాత ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ని యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ఈజ్ నోన్ as ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అవును లక్ష్మీ కుమారి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మ్యామ్ ప్లీజ్ టేక్ ఏపీ క్లాసెస్. ఓకే, ఐ విల్ డూ దట్. Yes, Lakshmikant, new topics in AP. TS. TS lo, see, TS and AP syllabus is almost same. Just konni extra topics are there in TS. Okay? Fine. So, transpiration helps in absorption and upward movement of water. It is also helping in temperature regulation, cooling. Okay? Trees low cooling process happens because of transpiration only. Okay? So what is the significance of transpiration in plants? Plants లో transpiration significance ఏంటి? అసలు transpiration జరిగితే plants కి what are the benefits? Important questions. Zarina Begum, definitely Nana, all the important questions I'll be giving you. Now we are doing one shots. Okay. 1 minute. సో వన్ షాట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ లో వన్ షాట్స్ అనేది జరుగుతుంది కదా. వన్స్ ద వన్ షాట్స్ ఆర్ ఓవర్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇంపార్టెంట్ టాప్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ లో అది జరుగుతుంది చాప్టర్ వైజ్. ఓకే మ్యామ్, నెక్స్ట్ వీక్ ఏపీకి FA3 సీజన్ ఉంది. ఎస్ లక్ష్మీకాంత్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ FA3 ఎగ్జామ్. సో వీ విల్ డెఫినెట్లీ స్టార్ట్ క్లాసెస్ ఫర్ FA3 ఆల్సో. మండే నుంచి FA3 క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ ఫ్రమ్ ద లీవ్. అది మనకు తెలుసు. ఓకే, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ట్రాన్స్పిరేషన్ ది? ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది విల్ హ్యాపెన్ టు ద ట్రీస్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. ఇప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కదా ఒక సక్షన్ అనేది క్రియేట్ అయింది అండ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ మూవ్డ్ from soil to upper parts of the plant. Okay, then proper distribution of water throughout the plant body. Throughout the plant body proper distribution of water untundi. It also eliminate excess water. Okay, transpiration process dwara plants lo unna excess water kuda eliminate aitayi. Okay, so these are the like significance lo lekapothe importance of transpiration lo meeru ee 4 points ni rayochu. Okay, editor, yes, hi. లేదు నాన్న, presently I am working for online only. Okay, Manivardhan. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యామ్, మనకు హార్ట్ ఎలాగో ట్రీస్ కి రూట్. ఎస్ చలో, సో నెక్స్ట్ వన్ నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ నైట్ టైంలో అసలు ఏం జరుగుతుంది. ఓకే, డే టైంది మనకు అర్థమైంది. డే టైంలో ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్ ద్వారా వాటర్ అనేది ఒక సక్షన్ లాగా ఒక సక్షన్ ఇస్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్. అది డే టైంలో. కానీ నైట్ టైంలో సన్లైట్ విల్ నాట్ బి దేర్ అండ్ వెన్ సన్లైట్ ఈస్ నాట్ దేర్ దెన్ హౌ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ నైట్ టైంలో. సో ఇక్కడ ఒక రూట్ ప్రెషర్ అనేది it is playing a main role. Okay, so during the day when stomata are open, transpirational pull is the major driving force for movement of water. Okay, kani how is the water moved in the night time lo water movement ela aitundi ante through root pressure. Okay, so what is this root pressure? Water is absorbed by root hair from soil. Now this is the root, so root will have branches, isn't it? So you might have seen a root, chinna hair like structure untundi kada aa root lo. So whatever water is there in the soil, so all the water it is absorbed by the root hair. Okay, a water absorb ayin tarvata, okay, water into is going to the root xylem and then it is pushed upward. So we'll understand this through this diagram. So this diagram is given in your textbook. Yes or no? Okay ma'am, maku FO4 kuda ayipoyindi. Yes nana, by osmosis. Yes, very good. Mittu Muskan, very good. Okay, so ikkada first time aitundi, I'll show you this diagram. So this is the soil.
soil will have more water when we compare to root hair. Okay, ante soil lo water concentration will be more and root hair lo water concentration will be less. Okay, so because there is a difference in the concentration of water concentration in the soil it is high and in the root it is low. దానివల్ల ఏమవుతుంది, from the root all the water molecule will start from the soil water molecules will start moving like this to the root hair through osmosis. Okay, so root hair now has more water compared to this part. Cortex lo ipudu less water. Okay, so again there is a difference between concentration of water. So dan dwara emaitundi, from this part water is moving to here. Okay, cortex. Then from cortex cells it will move to the beside cells like this. Okay, can you see the movement how it is happening? It all started with the root hair and slowly it is moving to the beside cells. Now again cortex has water, but xylem, this is xylem. Okay, so this part is the xylem. Xylem lo water లేదు కాబట్టి again from cortex all the water will move to the xylem. Okay, like this. So this is happening by osmosis from high concentration to low concentration, water concentration, and through a semi-permeable membrane. Okay, so this is happening for one root hair. ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, దిస్ ఇస్ ఫర్ జస్ట్ వన్ రూట్ హెయిర్. ఇప్పుడు ఇలా చాలా రూట్ హెయిర్స్ ఉంటాయి కదా, సో ప్రతి ఒక్క రూట్ హెయిర్ నుంచి ఇట్లా జైలంకి వాటర్ వచ్చేసరికి ఆ జైలంలో, ఓకే, ఈ జైలంలో ఒక అప్వర్డ్ ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ రూట్ హెయిర్. ఓకే, సో ఈ వన్ రూట్ హెయిర్ నుంచి వాటర్ జైలమ్ కి వెళ్ళేసరికి అలా చాలా రూట్ హెయిర్స్ నుంచి వాటర్ ఈస్ కమింగ్ టు ద జైలమ్ పార్ట్. అయితే అక్కడ జైలమ్ లో ఒక వాటర్ ప్రెషర్ అనేది, అప్వర్డ్ ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ అప్వర్డ్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ విల్ మూవ్ అప్వర్డ్ త్రూ ది జైలమ్. ఓకే, సో నైట్ టైం, అందుకే నైట్ టైంలో త్రూ రూట్ ప్రెషర్, అండ్ ఇప్పుడు జైలంలో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఒక అప్వర్డ్ ప్రెషర్, ఆ ప్రెషర్కి పేరేంటి, రూట్ ప్రెషర్. త్రూ ద రూట్ ప్రెషర్ వాటర్ ఈస్ మూవ్డ్ అప్వర్డ్ ఆర్ పుష్డ్ అప్వర్డ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. రైట్, గాట్ ఇట్? Smita ma'am, when will you take class for 9th TS? You are from 9th, Smita? Smita, you are from 9th? Okay, Ganesh, happy birthday Nana. Chalo, understood everybody what is root pressure and what is transpirational pull? Okay, so transpirational pull ante it is happening in the daytime. Root pressure ante it is happening in the night time. Root pressure will happen because of osmosis. Transpirational pull will happen because of transpiration. Right? కాదు నాన్న హారిక, ఎందుకు మర్చిపోతాను ఏపీ వాళ్ళని? హౌ కెన్ ఐ ఫర్గెట్? ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, డోంట్ వరీ. ఇప్పుడు మొన్నటి వరకే మొత్తం ఏపీ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను కదా, టీఎస్ వాళ్ళకి క్లాసెస్ తీసుకోలే, అందుకే నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ టీఎస్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ కమింగ్ మండే నుంచి అగైన్ విల్ స్టార్ట్ ఫర్ ఏపీ. ఐ టేక్ క్లాస్ ఫర్ బోత్, డోంట్ వరీ. సరేనా? ఎవరు? హారిక, రూపావతి. యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్టర్నేట్ డే. ఓకే, కానీ ఈ వీక్ ఒకటే మనకు టీఎస్ క్లాసెస్ జరుగుతుంది నాన్న. అగైన్ ఫ్రమ్ సండే, సాటర్డే, సండే ఆర్ మండే నుంచి ఏపీ క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఓకే ఓకే, చలో. Rupavati, Rupa will teach for AP 10th also. Okay, don't worry. So RP and TP, root pressure and transpirational pull ద్వారానే plants లో transportation అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. Okay, clear? So phloem, whenever you see this word phloem, okay, so phloem helps in transportation of food. So transportation of glucose, plant లో photosynthesis process ద్వారా glucose production అవుతుంది కదా, that glucose is the food for plant, so that is transported by phloem. Okay, phloem లో transportation bidirectional ఉంటుంది, xylem లో transportation unidirectional ఉంటుంది. Unidirectional ఎందుకంటే xylem will take water from soil to different plant parts, కానీ ఇక్కడ translocation is happening through phloem, and translocation food కదా, so food
it is transported in both the direction, bidirectional. Okay. Phloem, it will be having translocation process. What about xylem? Xylem ante transpiration process. Okay. Transpirational pull ద్వారానే కదా xylem లో suction create అవుతుంది. Okay. So you wanted a small quiz, right? Let's have some question. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్లూకోజ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు డాష్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టు అదర్ ప్లాంట్ పార్ట్స్. యాక్చువల్లీ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ బికాస్ మనం డిస్కస్ చేయలేదు. ఇది గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, సో దిస్ గ్లూకోజ్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్లాంట్ బాడీలో వాట్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్, గ్లూకోజ్ వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్, అంతే కదా. సో దాట్ గ్లూకోజ్ will be transported as a sucrose and finally transportation jargin tarvata it is stored as starch. Did you know this? Yes Vishnu, together I'll do nana, one day AP one day TS ala cheskundam. Okay, lekapothe 2 days ala aina cheddam. Okay, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్లూకోజ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్, ప్లాంట్లో ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అండ్ దెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ యాజ్ సుక్రోజ్ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టార్చ్. ఓకే, నెవర్ డై స్టార్చ్. ఎస్ సుహా, హాయ్ సుహా, హౌ ఆర్ యూ? చలో, can you say the answer for this one, everybody? A plant was kept under a fan. What effect will this have on the water absorption through its root? So there will be no change. Water absorption through roots will increase or decrease. Actually one should be answered from this. Ipudu continuously if you have a keep a plant under fan, so ipudu water absorption increase aitunda lekapothe decrease aitunda ani the question here. Can you try this question? Yes ma'am, we learned from first lesson. Avuna? Okay nana. Starch గురించి మేము ఫస్ట్ లెసన్ లో నేర్చుకున్నాము. yes actually plants లో food is stored as starch. Okay, and animal body లో whatever extra carbohydrate will be there, that is stored as glycogen. గుర్తుందా? animal body లో glycogen, plant body లో starch లాగా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, Smita, you are from 9th. Okay, Smita. Mr. Sujan. Okay. So next one, effect of dash in transport of water is more at night. So night time, simple question idi. Day time lo TP, transpirational pull. Night time lo RP, root pressure. Okay. So night time edi nana important manaku transportation of water kosam. Night time lo root pressure. Day time lo transpirational pull. Ante. Okay. Zarina Begum, it will increase. Yes, Nana, very good. మ్యామ్ బయో నోట్స్ మ్యామ్. సమీక్ష, ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ అయితే చాట్ బాక్స్ మీద ఒక పీడిఎఫ్ లింక్ కనపడుతుందా? సో దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్, 6 మార్క్స్ లో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అది ఒక గన్ షాట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దాట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. అండ్ ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్, ఈ క్లాస్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది కదా, క్లాస్ అయిపోగానే ఐ విల్ గెట్ ఇట్ అప్లోడెడ్. ఓకే, చలో. ద వాస్కులర్ టిష్యూ ఇన్వాల్వ్డ్ విత్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు what are the two vascular tissue in plant? Plant lo oka vascular tissue xylem, inkoka vascular tissue phloem. Okay, so which is the vascular tissue involved in transportation of food? So food is xylem or phloem? BLZX, ma'am, I'm watching for 2 hours. I can't believe. Okay, that's nice. So you enjoyed the class. Yes, I can see many of you watching from last 2 hours. Very good. సో ఇలానే ఇంట్రెస్ట్తో ఫోకస్తో మీరు చదువుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ షైన్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 580+ ఆర్ 590+. ఓకే, నిహారిక, మిట్టు, ప్రియాంక, సుజన్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఫ్లోఎం. ఓకే, ఫుడ్ ప్లాంట్లో ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బై ఫ్లోఎం. xylem చేసేది ఏంటంటే వాటర్ అండ్ మినరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్లో వాటర్ xylem విల్ బి హెల్పింగ్, రైట్? So again the same question, glucose is converted to dash for storage in plant. Glucose plants lo starch form ga store ayi untundi and transport ayinappudu it is converted to sucrose. First glucose to sucrose, then sucrose to starch. Finally it will be stored as starch. Okay,
Can you try this one? Which of the following process cools down the plant? Okay, ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది దానివల్ల ప్లాంట్ విల్ బి కూల్ డౌన్. ఓకే, విచ్ ఇస్ దాట్? మ్యామ్, I have a doubt. Yes, ask me. What is your doubt, Archana? Mahi, Zarina, yes, very good. So look here, everybody. Which of the following process will cool down the plant? So cooling process ante it is transpiration. So transpiration will cool down the plant. Okay. Yes, Sujan, very good. Sahasra, Mahi, explore with me also. Correct answer. Chalo. ఇక్కడ చూడండి, రూట్ హెయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ సాయిల్ బికాస్. అయితే ఇప్పుడు రూట్ హెయిర్, ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ రూట్ హెయిర్. సో దిస్ రూట్ హెయిర్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ బికాస్ ఆఫ్ like which reason? Concentration of water molecule is low in root than soil. Concentration of water molecule is more in root hair. Concentration of water molecule same, or phloem tissue present in root hair. ఇది ఎలాగో కాదు. So these three options lo you have to decide. Ipudu suppose this is the root hair, okay, and this is the soil. Soil nunchi root hair ki water transport avalante root hair and soil lo there should be a difference in the concentration of water. Appude kada osmosis process will happen. Aithe soil lo water should be more and root hair lo water should be less. Appudu osmosis can happen. So option A is correct. Okay. రమేష్, ఈసారి మార్క్స్ జీపీఏ అదే నాన్న ఫైనల్ టెంటేటివ్ వచ్చింది కదా, ఫైనల్ డేట్ షీట్ వచ్చినప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను నాన్న. అది క్లారిటీ ఇంకా రాలేదు. ఐ విల్ బి ఇన్ఫార్మింగ్ యూ పీపుల్, డోంట్ వరీ. ఓకే, చలో. సో లాస్ట్లో విల్ ఎండ్ దిస్ చాప్టర్ విత్ దిస్ వన్. అది వచ్చేసి రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. రూట్ ప్రెషర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ఆల్ ది టీఏ స్టూడెంట్స్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్లో ప్లాంట్ని యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్. ఓకే, ఒక 2 centimeter 3 centimeter స్టెమ్ ఉంచుకొని దాన్ని కట్ చేసేయాలి. బట్ రూట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద సాయిల్. దెన్ వాట్ యూ డూ ఇస్ fix a syringe on the top with some marking. Okay, so ఆ syringe ని ఇట్లా ఫిక్స్ చేసేయాలి with the stem and దాన్ని టైట్ గా ఇట్లా టై చేసేయాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ pour some water into the soil. వాటర్ పోర్ చేయగానే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ దాట్ ఈ సిరింజ్ ఉంది కదా, మీరు అటాచ్ చేశారు పైన, దాంట్లో వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో వాటర్ లెవెల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. సో అసలు అక్కడ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని దట్ షుడ్ బి యువర్ డౌట్. సో ఫ్రమ్ ద సాయిల్ వాటర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ త్రూ రూట్ ప్రెషర్. ఓకే, సో రూట్ ప్రెషర్ ద్వారా వాటర్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ టు దాట్ సిరింజ్. అందుకే అక్కడ వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ ప్రూవింగ్ రూట్ ప్రెషర్ ఇన్ ప్లాంట్స్. క్లియర్? ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే మీరు ఎలా రాయాలి? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎయిమ్ ఏంటి? టు ప్రూవ్ రూట్ ప్రెషర్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ ద రూట్స్ అని. అపారటస్ ఆర్ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో త్రూ దిస్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ అబౌట్ ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్లో ఆ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, ఆ డయాగ్రామ్ కూడా ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత మీరు అబ్జర్వేషన్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద observation. Okay, observation tarvata conclusion also you have to mention. Clear? So this one is to prove root pressure. There is another experiment through which we can prove transpiration. Okay, so oka potted plant teeskovali, then it should have a plant. ఆ plant ni manam oka polythene cover to cover cheseyali and we have to tie it. Okay, so leave it for one overnight. Then next day morning you will see some water droplets. Okay, you will see water droplets on the polythene cover. Asalu water droplets ekkadi nunchi vachindi ante through the process of transpiration. Okay, transpiration process ద్వారా మనం ఈ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ని చూస్తున్నాము అని దాని అర్థం. ఓకే, క్లియర్? మ్యామ్, aim, procedure, observation, precautions, conclusion. Yes, Nana.
ఎస్, రియా ఎవరు దామిని ఎవరువా ఆ కన్క్లూజన్ కాదు నాన్న. ఇక్కడ మనకు రూట్ ప్రెషర్ కన్క్లూజన్, ఇక్కడేమో సెకండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ కన్క్లూజన్, ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అబౌట్ రూట్ ప్రెషర్ కన్క్లూజన్. ఓకే, చలో. So these were the important experiments related to transportation chapter. And please remember, nutrition chapter lo we have 4 to 5 experiments TS students ki cheptunnanu. Respiration chapter lo we have 2 to 3 experiments. So meeku essay question lo kachidamga okka activity adugutunnaru. So you can expect from nutrition or respiration. Sometimes transportation nunchi adugutaru, lekapothe ee diagram istaru nana. So ee diagram ichi what does this diagram represent? So you have to write transpiration process. Okay. So that's all, my dear students. We'll be meeting again tomorrow. And next class, Gayatri ma'am will be taking the physics class exactly at 8:30. So andaru join avandi aa class lo. And we will be meeting tomorrow same time 6 o'clock with another one shot. Okay. So mali kaludam same time same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Zarina Begum, tomorrow time 6 o'clock. 6 to 8 we'll have one shot, another one shot. Okay. Mittu Muskan, yes, bye bye. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Okay. KP Sunkoju. Okay. Chalo. Bye Nana. We'll meet tomorrow. Okay.